alright jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV maat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu koy àndee ak yéen saa su nekk mbégte la ñuy janoo ak yéen ci waxtu bi waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tey di alxamis yemoo ak ñaari fukki fan ak ñett ci weeri octobre 2025 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun fii ci Africa TV ñu digtal leen seen programme bi nga xamante ne wala suñu programme bi ngeen taamu di Good Morning Africa xaw ma ndax ñun ñoo ko moom wala seen bos la wat lu ci mënta nekk mbégte la ñuy janoo ak yéen ñuy waxtaanee lu am solo tey tamit comme ni nga ko yàgga di defee am nañ li nga xamante ne mooy lu am solo luñ bëgg a waxtaanee ci réew mi ak tolluwaayam ak xew-xew yi ak yu bëree bëri waaye am nañ gan bu am solo ci kër gi incha allah dinañ ko dalal léegi war a waxtaan ak moom incha allah ci li tax ñu dalal ko ci lu yaatu bu ci kanamee tamit ñu digtaleen li nga xamante ne mooy li gën a fes ci yéene kaay loolu xam naa ci kanam lay doon incha allah ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ba ci ànd bi ak Africa TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi te nag kon waxtu bi dem na dañuy tënk nuyoo bi rek gërëm ñëpp sant ñëpp su ko defee joo kaddu gi suma directeur Modou Mohamed Niang borom Costa Road borom West Coast Quickly mu nuyoo den su ko defee nag ñu dalal suñu gan dugg ak moom ci waxtaan bi monsieur le directeur noo def. alhamdulilah Amadou jërëjëf nee naa la xam nga lu gars yi di wax. bu gos juróom-ñeenti waxtu fan mu ngi feggoog fanweeri simili. waaw time bi dem na lu bari te am na lu bari li ñu war a waxtaanee. dañ koy tënk rek nuyu ñëpp dalal ñëpp di leen wax. di leen jaajëfal si kóolute gi ak safo gu ñu am si Eyeafrica TV di yàkkamti Good Morning Africa su juróom-ñeenti waxtu jotee rek Gambien si nekk si biti ak ñi si biir réew mi yëpp fii leen dee taatana seen xibaar yi wér te wóor tey comme noo ko waxee am nañ fi gan bi am solo si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah jërëjëf xam naa tey tamit gars yi ñoo foog ne gars yi tey tamit duñ ñëw de waaw xam naa loolu la ñëw foog ne ñu ngi si yeneen but we are here Gambien diaspora ñoom ñoo gën a soxla programme exactly so ñu ngi leen di apprécier bu baax already some of them xam naa ne ñu ngi ni accident ba pare nañ leen nuyu ci kanam tey dañ soppi doxalin tuuti rek ci programme bi waaye comme ni ngeen ko xamee lépp rek ci réew mi ak askan bi lépp li nga xamante dafa yitteel askan bi mu doon seen njëriñ loolu la ñoo gën a yitteel ci jotaay bi su ko defee ñu ngi leen di gërëmaa bu baax a baax beneen yoon ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ci ak kóolute bi ci kon ni ngeen ko xamee toujours ñu koy wax jotaay ji li nga xamante ne moom mooy Jah Oil Company ñoom ñoo dal di dooleel programme bi ñu nekk suñu ay partners ñu ngi leen di gërëm bu baax nag ci loolu ñu fàttali Jah Oil Company doomi réew mi la ñuy def lu am solo ci réew mi di yëngu tamit ci secteur yu bëree bëri ci réew mi bokk na ci wàllu ciment bi xam ngeen ne boobu every time ngeen gis ko mu ngi ci réew mi ci ni mu gën a yombee waaye tamit bu baax bi ñoom ñoo ko yor facture bi mu ngi fële ci Brikama comme ni ngeen ko xamee saa yi nekk rek ñu fexe Gambien si jot ko nu mu waree waaye tamit ñu ci yëfi dund bi ñu ngi ci ba ci Jah Rice boobu tamit mu ngi ci marché bi mu nekk maalo bu neex waaye tamit njëg li yomba mbaay moo tax toujours danañ ci sawar di wax moo tax tey ñu am mbégte dalal ki nga xamante ne mooy di general manager of Jah Oil moom Mr Mamadou Haidara mu ñëw ci jotaay bi ñu war a sekk ak moom waxtaan incha allah dinañ ko bàyyi mu nuyoo ñu war a waxtaan latest development about Jah Oil ci ciment bi ci maalo bi ak yeneen yi nga xamante ne dafa leen di yitteel incha allah so ñu gërëmaat leen bu baax baax Mr Haidara thank you very much ci time bi nga jëlati pour ñëw waxtaan ak Gambien si jaarale ko fii ci Africa TV amaat mbégte dalalaat la ci programme bi. jërëjëf Amadou jërëjëf Mr Niang ci li ngeen ma dalal fii maa ngeen nuyu déglukat yi yëpp ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew bi leen di wax ne jaajëf ñëw nañ tey pour waxtaanaat pour jéem a wone lan moo bees jërëjëf thank you very much su ko defee moom la ñoo àndal ci jotaay bi ci first half bi of course then afterwards ne ñëw tamit li yenn yi nga xamante ne moom moo gën a fees ci réew mi dañ leen digtal ete yéeni kaay amaana ci kanam lan lañ xëyee standard newspaper of course tamit du ñàkk ñu ñëw ci yeneen xibaar ñu ngi leen di gërëmaat bu baax su ko defee dinañ dugg ak moom Mr Haidara ci waxtaan bi su ko defee luñ bëgg a waxtaanee xam naa ne bari na xam naa ne Gambien si bari mbiri ciment bi def leen yitteel dund bi wax naa ko léegi maalo bi xam naa ne foofu laa bëgg a ñu tàmbale sax ci yëfi maalo bi xam naa loolu dina ne séeréer yi ak joolaa yi gis naa fi suma gars yi suma doom yi already they are here ñoom Mr Niassi ak Mr Faye xam naa dañu dab ci kanam dafa mel ni Jah Oil ñu ngi waajal bu baax tamit ci maalo bi pour yokkaat li nga xam mooy supply bi am na li ngeen ci waajal lu bees bu gannaaw naa la bàyyi nga inform Gambien si fan ngeen toll surtout li nga xamante ne mooy maalo bi nga xamante bi ngeen tàmmal nit ñi daanaka léegi daal nekk na choice of the Gambian people. jërëjëf Amadou sa laajte bi am na solo dëgg la tàmbale woon nañ maalo fii
te lu ñu si dugaloon mooy ne askan bi ñoo woote parce que time boobu noonu soo leen bàyyee seen xel dunda bi daf doon éeg du wàcc especially maalo mu nekk an essential commodity boo xam ne every household ci biir réew mi fii moom la ñoo dundee so maalo bi bu mu dooree di éeg ci kaw bañ a wàcc nit ñi ci seen boppa ñoo ñu daan kool yéen ndax doo leen jaay maalo parce que gis nañ ne ci loo leen dugga daf dee yomba waaye ñu reluctant on because balaa ngaa duggee ci marché da nga ko war a study nga xam naka nga faa duggee so ñu def suñ studies yooyu def suñ preparations def suñ everything ñu gis ne waaw lii de mun nañ koo def waaye nag xam naa ne tamit dinañ si face ay gàllankoor ci wàllum xeex parce que sooy dugga ci territoire jàmbur dinañ la xeex waaye fekk pareel loon nañ loolu tamit budgetal nañ ko sax moo tax it ñu nangu woon gasta mooy ne suñ duggee ci marché bi su fekkee ne xeex rek la ñun pare nañ parce que budgetal nañ ko suñ buggee suñ wàccee maalo bi even $150 nañ leen fekk $150 ba pare loolu du tax dinañ mën a oodaat beneen yaa ngi dégg soo te loolu dañ soo parewul loolu as a businessman rek dafa mel ni sa pareyaas des na foog nga pareel loolu soo looloo tax ñu mënoon a indi suñ first consignment bi foog naa it was about 15,000 metric tons ñu mun koo jaay ci biir réew mi fii for the first time ñu crash price bi indi ko fii 1,950 because time boobu maalo yo mu ngi above 2,000 di dem rek so ñun ñoo ko wàccee below 2,000 indi ko 950 1,950 so boobu jeex mu ñëw nekk tam a premium brand parce que sooy indi dara pour loo xam ne dunda la da nga koo lekk da nga war a tànnal loo xam ne yow ak sa njaboot yow mi koo indi mun ngeen koo lekk te doo si am ñaari xel so ñun loolu lañ def dañ dem tànn a premium brand boo xam ne set na wóor na te bu bees la nekkul bu màgget boo xam ne soo ko xeeñee sax mu ngi xeeñ so moom lañ indi moo tax askan bi buñ ko mosee moo jaay boppam dañ xam ne lii maalo bi dafa ees pare tam dafa set pare dafa neex it was a premium brand so maalo bi moo jaayoon boppam presque at that price then bu boobu jeexee tamit ñu toogaat seet naka lañ ko tënkeewaat mun a indi even better than lu ñu defoon so for the first time tamit lu gën a yéeme for the first time in the history of this country nga am one individual ku fi indi a vessel of rice boo xam ne is over 32,000 metric tons benn businessman amutoon is the first time so dañ maximize suñ import bi yaa ngi dégg always rek nit ki ñun sax ci suñ marché bi fii soo demee ci bitik jaay ma benn nga ne ko non wàññil dama bëgg a jënd dozen dafa la dee wàññil so loolu stratégie la so ñu indi 32,000 plus metric tons benn businessman fii di nga gis ku indi ay 25,000 metric tons even 30,000 waaye dafa fekk ay ñaar ba ñetti nit ñoo ko bokk ba ñeneen sax léegi ñoo koy bokk ci benn gaal waaye bii ñun bokkuñ koo kenn is 100% jaawel ba pare itam dañ si sóoraale beneen brand bu ñu ooyee barabara mooy parboiled rice bi ko gis nañ ne boobu tamit Gambien si bëri dañ ko dee bugga because of ñi nga xam ne ñu ngi am feebari sukur at yooyu so dañ ko sóoraale foofu tamit ñu ngi indi boobu tamit one of the best parboiled rice boo xam ne very clean and premium brand la ba pare price bi is going to be phenomenal because 25 kilo bags lañ ko indi yaa ngi dégg so broken bi tamit indi nañ ñaari qualities am nañ bu 50 kilogramme bi am nañ bu 25 kilogramme bi so bi yoon dañ ko indi lu nga xam ne everybody mun ku nekk rek sa doole fu mu em mun nga si njëriñoo because su fekkee ne mun loo afford 50 bi mun ngaa jël 25 bi nga yóbbu sa kër nga dunda ba pare tam ñu ngi ko price at 1,650 1,650 lañ ko price so we've crashed the price again further down bu ñaata kilo la bu 50 kilo so foog naa loolu I think we have gone beyond waaw so ñu ngi ko def 1,650 for the 50 kilo so bu 25 kilo bi defuma suma calculation problem but I should be within the environment of 850 825 830 or 40 so foofu laay nekk which I think many people can afford doo mun a wax ñëpp because of soo waxee loolu rek di nga tooñ ñeneen ñi waaye ñu bëri mun nañ ko afford so te ñun loolu moo ñu jógal gis nga ñun suñ gisee ne what we are doing people are enjoying it and they like it daa ngi dégg it's like putting money in our pocket dafa mel ni su ma la joxee xaalis sa biir poche ni ngay bëggee
loolu tam ñun bégte boobu la ñu dee jox. moo tax ma bëgg nga gën a élaborer nga dellusiwaat. su ma la déggee bu baax xam naa dégg naa la waaye dama la bëgg a déggaat bu baax parce que lii wax naa la non xam nga ne man suma doom yi ñu ngi fii joolaay ak séeréer yi foog dafa toj gudd xanaa rek xam nga ñun askan bi moo ñu yitteel. lépp li leen di njëriñ foog ñu jéem cee askan bi si leen bokk di man de wax dëgg yàlla déggaale naa de bu ñu xale de bu fi yemoon sax mu ne waaw waaye jaañeen yi ñooy gën a kontaan exactly moo tax ma bëgg a mu gën a dellusiwaat ñaata tonnes ngeen indiwaat ci côté boobu ñaata gaal bi this time ñaata tonnes moo ñëw ak njëg bi da nga ne this time 50 kilo bag of rice dina jaar $1,650 so loolu bëgg naa nga ak lan moo tax jaawel def loolu because yaa ngi ko wax bi ngeen doon dugga sóoraale ngeen ne def doon métti waaw with all that métti ngeen ñëw dugga si indi jaar rice bi mu nekk quality rice nit ñi moomal ko seen bopp eventually gis dem ngeen indiwaat beneen soo indi bi emu leen ci indi rek bon ngeen gën a bit price bi te bi ngeen doon ñëw fii tamit mu ngi woon 2000 2200 2003 ngeen ñëw ba yow ngeen indi ko 2000 ba 190 1950 léegi you are going below that wala moo nekk objectif bi ak bugga naa objective is to be very honest loolu ma reeral ko askan bi ñu understand ñun as a business doomi réew mi lañ suñ business fii la gis nga ñuy jënd suñ product bu ñuy indi ñun fu ñu ko dee seetee mooy ne suñ doom yi la suñ yaay yi suñ papa yi suñ raka yi ak suñ mag yi nga xam ne yëpp dañu oote seen boppa Gambians lañ te gis nañ dëkk bi fii nii definitely maalo in fact joytu borom kër bu nekk saaku maalo la ko dee li fi ne suma saaku maalo jeex na because dañ dee wax ne saaku maalo su amee ci biir kër gi rek lu nekk dafay yomba so ñun loolu noonu moo ñu soxal ne why would we over profit ci kaw ñoo xam ne it's a population boo xam ne predominantly they are poor ñi nga xam ne dañuy struggle so yow soo nekkee jullit dëgg te nga bugg a réew bi nga ko oote sa boppa doomi Gambia definitely profital parce que waxuñ ne nga def charity everything kon doo ko defaat profital waaye mandu ci gis nga soo gisee ñu mën a def li dañ mandu ci suñ profit bi du dara de gis nga all this discount bi nga gis ni ba mu àgga 1650 lu war a duggoon suñ poos la te ni konoon dinañu indil ay yeneen ak yeneen waaye lu yàlla am doy na li nga joxe yaa ngee jaay waaye in another way charity la ci beneen fànn te gis nga rek sadaka sooy def bugguma ooyee ne bi ko borom waruma koo ooyee charity wala sara waaye dama dee wonee ne rek comme que màndu nga ci profit bi greedy wuloo ci tiitul bëgguwuloo ci rek yàlla daf laa dee yokka parce que yaa ngi taxawal askan bi gis nga yokkute boobu ñun loolu rek lañ si ut tiyaaba boobu rek doy nañu uppa na xaalis waaye ndax indi ngeen lu doy ci mbir indi nañ lu doy because this is the first time wax naa la in history of the country nga am benn importer ku indi fii 32,750 tonnes 32,750 tonnes loolu ngeen indi ci loolu lañ indi it's a full rasul la maalo bi tamit yaa ngi ko doon wax yaa ngi doon wax mbiri quality bi xam nga dañuy wax ne gars indi nañ ndax neex naa ko yooyu of course the same brand lañ indiwaat suñ the same brand bu ñu nit ñi xamee woon macha allah boobu lañ indiwaat and barabara bi tamit bu set bu baax la ba pare tamit di packaging tamit dañ ko it is well packaged pour make sure ne mu mun a withstand a lot of things ci sa biir store bi ba bàyyi ko mu poros 100% ba nga xam ne yu sew yu bëri mun nañ see jaaree li fi so dañ dee sóoraale lu bëri parce que luy dem ci biir la so moo tax dañ dee sóoraale lu bëri parce que ñun maalo bi lañ ñun yëpp moom lañ dee dundee moom dañ koo jënd yóbbu ko waaw da ngaa ñeneen fii ñu koo indi ñu suñ jëndal seen faa ñu dem ñu ne xaaral ma dem uti ci Sadam fii wala ma dem uti ci leneen fële wala leneen fii ñun nag ñun foofu la ñoo jël ñu dundee so dafa ñu indi loo xam ne ñu ngi koo dundee suñ njaboot yi ñu óor ne baaxul so definitely moo tax dañ dee tànna make sure na ñu indi lu baax waaw ok man lu ma si xam nga wax na lu am solo waaye lan mooy frame loolu ba 1650 bi moom àgg waa base bi mun koo amee mun na am sax 1007 yan policy ngeen si teg parce que tam businessman yi den garaaw dem rek ramasse ko ñëw jaay ko 2000 so loolu tam lan ngeen a teg si loolu ak ban pexe ngeen am waaw dëgg la Mohamed businessman bi dafa am fu dooleem am ñun luñ mun ñu indi ñu annoncé ko askan bi yëpp ne soo ñëwee ci ñun
nangam lañ la koo jaay léegi yow ku koo jënd pour dem jaayaat ko nit ñi yow tamit amal gëm-gëm at nga ragal yàlla ne niñ ma ko yombale fii xanaa su ma si tegee suma feree ndaw yu ma siy teg lu ma siy teg bu mu bëri nga gis askan bi mun see jot ci lu yomba mu jeex ma demaat ma jëndaat xam nga nit ñi lu ñu dul understand ci business mooy ne business success am is not on the price high price bi volume bi la na nga ko mun a turn around fast one dollar soo ko mënee make 1 million times yaa ngi dégg at koo xam ne mu ngi ut 10 dollars yaa ngi dégg balaa muy kii na mun a def one dollars 1 million 2 million 3 million 4 million 5 million ba 20 million yow xëj na sa 10 dollars yi boobu noonu yaa ngi si benn 500,000 so volume bi it matters xam nga businessman yi dañu war a bàyyi seen xel ci loolu lan laay mën a def ma gaaw a push li ci marché bi mu jeex ma dem jëlaat loolu moo la indil yokkute waaye not ne dama si teg nangam parce que ni dañ la ko faa bàyyal dem uti ji feneen fu mu yombee dafa mel ni customers yu bëri yaa leen naa daxa te ñu ngi dem jënd ci keneen koo xam ne xëy na sa néebo la kooku mu ngi indi supply upon supply yow sa first supply ba léegi jeexul laajteel sa bopp bu baax sa stratégie so loolu mooy problème bi kon lu ñu wax is very clear si seen dépôt yéen comme as usual ni ngeen ko doon defee price bi moo faa nekk mun na am businessman dem jënd ko jaay ko 1,900 or 950 dafa des si yow waaye loolu tam du ngeen ko mën a contrôle das very non loolu duñ ko mën loolu amuñ doole bi sax amuñ doole bi nekkul si loolu government rek moo am doole boobu mun a come up with a policy ne lii la xam nañ ne maalo wholesale bi nangam la léegi ñu ngi calculer basé soo si tegee nangam nga teg si sa nangam nii la war a nekk fii lañ ko loolu government rek a am doole boobu waaye ñun mënuñ ko waaye ñun ci suñu station si moom dañu make sure ne ñu teg si across the country in our stations yëpp dafa am waaw dafa am waaye da ngaa gis ne across the country soo demee boori Basse and in the provinces dina am little changes little different because of the transportation bi loolu rek mooy nekk difference yi waaw waaye apart from that we try to make it very cheap waaw alright am na benn time bu ñu waxtaanee ci mbiri jaawel ni mu fexe ba lépp li nga xamante dina fexe mu yomb pour Gambien si jot si mooy ci maalo bi mooy ci even ba ci essence bi ba ci ciment bi xam naa dinañ ci ñëw léegi dafay baax tamit Gambien si ñu wane ne lii mbiri Gambien ñu jàppa ci loolu boo ci doon wax lan ngay gën a wax surtout ci côté maalo bi dafa mel ni Gambien si tamit bàyyu leen ak maalo bi ñoom tamit dañ ko adopt moomale ko seen boppam moo tax ngeen ñeme delluwaat ba indiwaat ngeen gën a wàññi njëg li comme li ma doon wax before first time bu ñu doon dugga ci marché dama wax Gambien si ne lii seen Gambien brother moo ko indi seen own people la te dafa ñëw pour taxaw askan bi seen joytu yu ñu daan jooy ne ñu ngi bàyyee business bi with certain kind of people price baa ngi egg rek kenn mënu koo wàccee ñun dañ ñëw ñu crash that barrier pour indi ko down léegi da ngaa gis ne everybody is following to beat down the price it's a must foog nga def ko so da ngaa ne so loolu that shows to the Gambians ne lu ñu leen promis woon ne nañ ñu jàppale ñu patronise yaa ngi dégg dina nañ dem jëfe jamono joo xam ne 1,650 bu ñu wax ni could even be less te loolu ñan laay njëriñ Gambie bi laay njëriñ ba pare tamit nañ dugg ci yeneen commodities tamit yoo xam ne essentials lañ pour gën a mun a crash prices and we cannot do that without the Gambian patronage nañ gisee di Jah Rice brand ne bii seen bos la it is here to stay and it is here to help the population so we have to patronize it because soo leen ko bàyyee ngeen demee bu jàmbur bi rek yaa ngi dégg daa ngeen sànni seen opportunity boo xam ne ñun mën a ñëw engagé suñu xaalis at any cost ñu dem ñu ne ok forget it it's not a business for us ñu dem invest ko feneen and then if we start this spiral again di dem ba 3,500 who knows so nañ jàppal lii ne this is a game changer so nañ ñu patronize nañ ñu support so that ñu mun koo def over and over and over again mu gën a baax mun ñaan loolu mooy message bi la nga cee yokka waaw dina baax trop kanaa di wax politiciens si bu ñu ko use nag naan dëkk bi léegi maalo is nangam jaaweel moo ko fi def ku fi bëgg loolu indi lu mel noonu ku ko jël tam joxal crédit bi jaaweel loo bëgg a wax gars yi tam ñu dem si seen plateforme yi nag nga léegi maalo dëkk bi 1000 lifin yi bàyyi leen li ngeen wax maalo bi seeru jund bi yomb na fekka du seen effort because it's the effort of jaaweel ñu jox ko crédit bi keneen beneen politicien buy dem di wax loolu moom dinaa ko teel a waxaale gars yi loolu ñu xam ne effort bi ku ko def mooy jaaweel ba pare dellu di ñaaxaat businessmen si xam naa ne ñu bëri dinañ si jënd lu bëri yóbbu seen store yi because man gis naa time bu mu doon jar si petrol station bi fële
All Yundum 2000 ma dem si benn biti ginaar fi moo ko mun a ma tuutu ma ne ko waa lii ma ku ko jënd fi yaa tey because lifin bi mu ngi ne la essentiel baa ngi ne la soo fa demee nga am comme lu mu wax loolu is very true waaye itam na gars yi sóoraale si askan bi def jël lu em loo xam ne teg si tuuti saako maalo bu njëkka $10 la si gars yi daan ut $5 waaw bu gaal gi wàccee nag maalo yu bëri dinañ wàccaat waaye da ngaa dégg neen wàcce rek bu maaloom bi jeexee dañuy éegaat loolu nga day dégg stratégie boobu la gars yi day am waaye businessman yi daal foog ñu yërëm askan bi ba pare limite seen profit si wax na dëgg profit dañ koo limite su ko defee dina baax waaye su bëgg a ñëw éeg si kaw boppi askan fi ne nii ñëpp neen wàcce de man maa la woon na ñëpp dinañ wàccaat waaye am nañu door nañ di wàcce sax rek nag waaye dañ ko dee buñ bëgg a déggee ramas gaal baa ngay ñëw rek am nañu door di wàccee thank you man dama ko dégg rek ma reer ma ne alhamdulilah lii lañ bëggoon ñëpp jot ci lu yomba so if everybody is following buñ ñu xaar ba ñëw sax yeneen nañ door di wàccee man ñun loolu mooy suñ jubluwaay this is our country ñun fii lañ amuñ feneen yàlla tere du ko fii su neexee fii la ñoo toog su naxaaree tamit fii la we have nowhere to run of course because si time diw bi dama ko gisoon time boobu bu ñëw diw baa ngi woon 2000 something ja oil bi wàcc rek suma booy bi dem jëndi mu ne ma non businessman yi ko reguñ mu ne ma kii diw bi dafa wàcc rek diw gars yi diw yëpp wàcc at the same time mu ne ma waaye ñoom ñoo koo jëndaat stock ko ba nit ñi ba ku nekk jënd force seddoo bi ku ne am after ñu dem a ñëwaat yokku ko non businessman dëgg am na ñu woo xool man dina yërëm askan bi billaahi léegi balaa war nañ bàyyi waaye nag nguur gi itam ministre of trade foog naa moo amee loolu moom la na si jéem di dugal loxoom waaw na si jéem di dugal te xam ne mënuma understand ku doon jaay ci jafe-jafe yi ñoo am ci importation bi mu ko wax ñoom pare xam naa ne nguur gi am na lu mu génnee loolu ku nekk xam na ko waaye mënuma agri ki Haydara indi luy jar may jaayee 2000 Haydara indi jaayee 1650 ma wàcc fekk si ko kon yow lu nga nekkoon du dëgg am na leen lu si raxoon loolu exemple la bu ko su fekkee ifin soo ne damaa lose one month ma jotaat ko su maalom bi jeexee doo ko mun a meekaat kon am na lu si rax loolu nag moo war a tax trade minister bi mu jéem a wan tuuti businessman yi am benn press release bu mu génne wane ne comme kon am na lu fi am neen fexe ñi yërëm nit ñi di wax ak ñoom di leen jéem a ñaax pour xëy na ñu nga ne liberal market moo fi nekk liberal market itam du tax lu la neex nga def de parce que amul benn réew bu nga xam ne ni da nga war a ñëw teg askan bi lu la neex yow businessman bi ba pare nguur di nangu loolu parce que askan bi ñooy force te ñoo fi teg nguur pour nguur gi itam réguler seet li yomb si nit ñi def ko waaye ñu ngi leen di jaax rek ñi doxal si comme ñi ko doxal ñu demee su ko defee nit ñi itam buñ tayal ku la si dem mu wax la lu ëpp loolu dama jaawooy li bëri neen fii non liberal market bi sax nit ñi dañ ko dee misconstrue ok dëgg la liberal market am na dëkk bi moom la suñ loi bi waa waaye da nga war a tànn certain commodities yu nga xam ne they are under the essential commodities yoo xam ne nit ñi duñ mën a dundal te jëfandikoo yooyu noonu yooyu da nga leen war a jox exemption moo tax it ma jox la tinkal la moo tax da ngaa gis ne maalo liberal market la xam nga mun ngaa jaay lu la ne waaye gis loo duty government daf ko def duty free li tax mu def ko duty free ko dafa bëgg askan bi njëriñoo ko waaye su amee duty free nga indi maalo par at the same time askan bi yaa leen koo jaay lu seer it has defeated the purpose so lii lu ñu war a seet la comme que government am na lu muy sacrifice pour askan bi tam ñu mun see dunda rek yow tam sacrifice la of course sa profit emale ko bu ko uppal all right léegi ñu finally ñu jeexal ci mbaaro bi balaa ñu dem mooy xam naa ku déggale rek mën nga am excitement kontaan ndax gaal gi yegsi na ba pare right now Gambia it should be last time I checked waaw ak bu yegsee how soon la maalo bi war a ngeen koy déployer ci different dina war a exit parce que loolu tamit nit ñi dañoo bëgg a wax ne soo déggee message bi rek nga bëgg a dem léegi jaal maalo déedéet 1000 non dina war a exit tey ok ci ndoxi Gambia ok waa ñu ngi xayma ne xëy na ëllëg dinañ tàmbale liggéey ok suñ tàmbalee liggéey rek ñun lu ñu dee def rek mooy moto yi nu ñu rollee out of the port ñu ngi supply stations ak beneen businessman bu fa taxaw tamit nga bëgg nañ la supply yu duñ xaar ba ne xaaral bañ wàccee yëpp because am na tali clerk yu fa nekk yoo xam ne nañ xam ne kii jox nañ ko nangam kii jox nañ ko at the end of it dafa dem ci tali bi rek so immediately rek by tomorrow suñ dooree ba nga xam ne léegi gaal baa ngee wàccee rek we are good to go dinañ start di ko gis ci yenn station yu gën a jege ñi den noonu laay demee di dem daj réew mi waaye loolu lañ séentu daal leen lañ xayma ne baay tomorrow Friday incha allah su fekkee ne amuñ jafe-jafe ci port bi
war nañoo mën a tàmbale soobee Yàlla. Okay. Inshallah. All right. So that is the message here. The breaking news is that Jah oil is coming big or bigger this time, of course, with the rice, bringing more than 32,000 metric tons of rice. And the good message is, in fact, the price is going down. You can watch your price be as low as 1,600 per 50 kilograms. Back of course, 1,650 la wara wax ci li nga xamantene moy ci saaku maalo bi nga xamantene min ngeen ko ci réew mi léegi 2000 jëm kaw su ko defee ñoom ñu ngi ko wàccee wàññi ko ci junni juróom benn téeméer ak juróom fukki dalasi loolu mooy xibaar bi Mr Hedra ñëw nag break ko fii ci Eyeafrica TV mu doon mbégte xam naa ci suñ viewers yi yëpp ñu am yaakaar ne Gambien si dinañ ci kontaan waaye tamit dinañ ci gën a jàpp pour ñu jaay maalo bi mun a delluwaat indi amaana sax ni mu ko waxee bu ci kanamee ngir njëg li dana gën a wàññeeku ci réew mi loolu mooy seen yéene loolu mooy taxawaay jaaweel su ko defee Mr Hedra xam naa tamit ñu laal tuuti ci mbiri semaine bi boobu tamit beneen la na yitteel gars yi bi mu fi mujjee ñëw fekkee cool yi bari woon na nga ñëw waxtaan ba yàlla def mbir mi yu wàccaat affaire di dox fu mu nekk ni lan moo nekk di latest development bi mu fi mujjee ñëw demoon leen seet leen indi fii li nga xamante ne yéen a ngi defaraat beneen li nga xamante ne mooy daanaka mun naa wax ne gën a yaatal mbir mi daal fii ba Farafeñe dama laa bàyyi yow nga élaborer fal ngeen ci toll ak how soon ñaari place yu bees yooyu war a start di operate pour fexe production bu mu yokku Gambien si mun a am ciment ci nu mu gën a gaawee waaye tamit ciment bu doy waaye quality bi tamit mu doon de li leen yitteel. dëgg la sa laaj bi am na solo suñ development expansion suñu def nii. waaw sori nañ lool. ok daa demoon nga foofu di last time. yeah very well. bu nekk Baflo moom fii nii. daanaka naa mun a wax ne pare na. lu fa des rek mooy ne su fekkoon ne suñ conveyor belt si agsi woon nañ. parce que machine yëpp ñëw nañ. fit nañ leen. def nañ all the other cablings and other stuff but. conveyor belt boo xam ne boobu la semaine bi dee traveler pour wàcce ci moto bi. boobu moo des gannaaw. so loolu su fekkee ne ñëwoon na mun nañ ñoo def di test run. parce que mun nga see connect pipes from the tanks directly. nga ko ngay ron nga gis ne foofu tam di ron at the same time. so mënoon nañoo def test bi. waaye conveyor belt si ñoo ñu delay. we are pushing nag pour make sure ne ñu gaaw a ñëw. dañu mën a stand Farafeñe tamit building bi daanaka pare na. soo fa demee di nga surprise trop within a very short period. the place is standing. léegi def nañ concrete work si everything foofu tamit almost pare na. yaa ngi dégg so ñaari place yëpp daal. xayma nañ ne daal ci biir novembre bi. su parewul tamit lu fa des ay next to nothing la. target bi mun nañu before the end of the year. of course before the end of the year ma ne la even end of this month su fekkee ne conveyor belt si Baflo te ñëwoon nañ. comme luñ promission by end of October ni ko noonu ñu ngee test run foofu bu ko loolu rek a ñu tiyee. so ni ko noonu ñu ngee test run foofu noonu. so loolu mooy problème bi. waaye nag ñu ngee pousse supplier bi. pour mu gaaw a seen bagage yooyu noonu so that ñu mun a commission foofu noonu. waaye nag soo demee moom di nga gis ne fii moom definitely. everything lu gën a difficult ak lu gën a important yëpp mu ngi in place. waaw lu des rek mooy some minor accessories yu des. waaw foofu lañ tënk ci yooyu. objectif bi loolu tamit ci expansion bi. objectif bi mooy pour ñu mun a gën a expand volume si ñu supply. at the same time wait time itam ñu cut ko. or even there will be zero wait time. because can you imagine ñu dee jógee ci provinces bi suñ desee Farafeñe. xam nga loolu moto yu bëri des na gannaaw. den nga ñëw fii tamit. ñi fi dee rang tamit yaa ngi am 200,000 metric ton belt boo xam ne boobu mu ngi ron automatically di yóbbu about 8 vehicles at a time. there will be no queue. in fact duñ operate for 24 hours. that I can tell you. maybe 12 hours at most la ñëw 8 to 12 hours la ñëw operate at most. ñu close ñu xaaraat the following day ñu startaat. because of there will be no need pour nga ron plan bi 24 hours. it will be too much. okay waaw. all right loolu am na solo su ko dee what is the situation as we speak jamono ji ndax ciment am na. waaw xam nga ciment leneen la bëgg a ma léegi ñu dégg gars yi di wax ne am na léegi ne non dafa xala ciment manqué wut fii. ok so ne there is difficulty sometimes. I will agree. te loolu lu ko waral. foog ñu mun a seet what is the cause of these problems. the cause of the problem mooy ne. ciment bi ñun. lu ñu war dañ ko dee def. lu ñu mun a def mooy ñu indi gaal yi yu doy. nga xam ne ñu ngi taxaw. on standby. gaal yooyu noonu. su fekkoon ne dañ doon mun a ñëw rek dugga straight dem coste ci waa fi Gambia bi. comme yeneen réew yi yëpp. nuñ dee def.
ni ko doon waxi semaine leneen la ñoo wax waaye duñu wax waxi semaine waaye the problem is the Gambia dafa need pour dredge seen channel bi channel bi mooy ne fan la gaal yi dee cover pour dugga from the high seas dafa salo xóotut 9.5 meter draft rek la 9.5 meter draft we are living in the 80s and 70s and 60s gaal yooyu noonu yi nga xam ne population bi bu mutoon ba mu àgga fii ñoo mënoon a jaar ci 9.5 meter draft boobu noonu du gaal yëpp la mën a accommodate li tax Sénégalese port bi all of a sudden mu busy 100% ba nga xam ne yaa ngi gis fii everyday containers yaa ngi jógee Sénégal yu dee wàcc foofu noonu lan moo waral loolu yëpp because there are certain vessels yoo xam ne soo leen loaded to capacity duñ mën a dugg a Gambia so foog ñu mën a dredge that channel to a depth nga xam ne gaal bu ñëw rek dafa ñëw rek fipp mu dugga mu costé nga offload sa ciment nu mu gën a gaawee yóbbu ko ci factory askan bi yëpp jot ci coodu jug waaye lu dee happen Amadou mooy nag ñun dañu indi 55,000 metric tonnes because foofu la Gambia bi tollu tey nekkuñ indi 70s anymore in the 80s or 90s waaye in an era boo xam ne is an infrastructural development era la both individually and publicly every individual mu ngi sampa house léegi nga dem government has also so many projects te fii Gambia bi cement projects yooyu noonu nga xam ne moom mën a antan cement boo xam ne moo mën a antan projects yooyu noonu it's not every other cement it's the 42.5 R bi la te ñun boobu lañ lay indi so the demand becomes very high then vessel baa ngi taxaw outside the channel out of anchorage ñu am gaal bu ndaw boo xam ne dafa dem di si tiba di indi ndànka-ndànka ba balaa boobu di mun a oyof mu mun a dugga loolu du liggéey bu caaxaan so challenges bi yëpp ci affaire cement bi is about that channel let them dredge the channel I know the government is making efforts because dégg naa ne even tender nañ ko sax ñu ngi ut for contractors yi ko mun a def channel bi foog naa the last time they dredge it was before even independence ci lu ma dégg dafa yàgga it has no longer catch up with time xam naa moo tax ñu bugg a def Sanyang si port bi because xam naa Banjul tamit comme island la dañoo bañ a dredging bi tamit mu non fi ma laa wax nii dafa sori boobu ci high seas la boobu nekkul ci boori waa fii sax kon foofu su gaal yi duggee Gambie in the high seas fu ñuy change course pour dugga into Banjul foofu la channel bi nekk is very far away suñ territoire bi waaw non yëpp ci suñ territoire la waaye foofu mooy di route gaal dafa am yoon foofu mooy seen yoon so foofu noonu nag moo salo xootut so ñun suñ gaal bi moo tax dile bu ngay dégg nii yëpp dafa taxaw ci biti moo tax ñu invest in that NV Christine suñ gaal bu ndaw bu gën a noonu pour muy dem di ko fekki foofu di tiba di indi ba mun a oyof mu mun a jàll si dugga so su fekkoon ne dredge nañ channel boobu noonu tey I can promise you ne waxi ciment doo ko fi déggate ci biir réew mi leneen nga fiy dégga waaye loolu mooy problème ñun dañu indi enough gaal léegi-léegi tout gaal dañu nekk fii di xaar ñaar ba ñetti gaal dañu nekk ci biir ndoxi Gambie bi di xaar waaye mënuñoo dugga si so delays boobu noonu yaa ngi dem back and forth di light indi moo tax ñu ngi jënd beneen seconde gaal loolu yëpp pour rek mun a lifin lii so amut effort buñ defut boo xam ne nobody can do more than we are doing today ñun lu ñu def foofu la yem parce que invest nañ ci gaal pour mun a def loolu gaal bu mag bi mun a dugga benn gaal léegi ñu ngi investaat ci beneen seconde gaal pour nga xam ne nañ ko mun a gaaw a def suñ ko sànjaafoo ñoom ñaar ñu gaaw koo layti rek mu dugga si loolu yëpp pour lan la pour mun a saaf askan bi la waaye nekku na ñun ñoo dee fail ci suñ import and production lu mun a dugga ci biir factory bi loolu lañ mun a produce léegi su fekkee ne gaal baa ngi taxaw ci ci biir géej bi mënut a dugga si naka ngay producer so moo tax maa ngi ñaax government bi ak Gambia Ports Authority xam naa ñu ngi def everything let them deepen that channel boobu can no longer catch up with our time Gambia has outgrown it dafa yàgga gaal yu dee ñëw léegi dañ ko uppa moo tax gisuloo gaal yu bëri léegi Sénégal la ñoo yem duñ fi mën a ñëw so these are the problems the askan bi foog ñu understand loolu but hopefully xëj na this year before the end of the year xëj na ñu sign something pour mun a dippin foofu noonu suñ ko dippee rek this problem is finished. I think they need to do that as quickly as possible li mooy problème bi definitely balaa Sanyang waaye ñun we are bringing in regular vessels on a monthly basis léegi-léegi 2-3 vessels tase fii nii yaa ngi dégg léegi-léegi nag nga gis 2-3 vessels yoo nekk fii for a month loolu noonu do you know what cost is that on us it's a lot of cost mu ñu cost a lot but ñun ñoo
it is our job suñ liggéey la Gambia la jaral nañu ko it's not a problem waaye nag su fekkee ne dimbale woon nañ benn defin foofu waxi ciment doo ko dégg so we are doing everything humanly possible lu doomi aadama mun a def ñu ngi koo def pour mun a meet di demand nekkul na ñun ñoo short demand o suñ factory bi moo mënut a produce yéen gis ngeen seen boppa léegi-léegi su gaal bu mag bi costé xam nga tey gaal bu mag baa ngi costé jox ñu 2 days na di nga déggaat wax boobu noonu doo ko déggaat am na bu costé am na bu war a costé tey su bu costé 2 days doo déggaati coow bi sax foo dem mu ngi late so lii mooy problème yi ciment nekkul ne shortage moo am ci dëkk bi shortage amul people like to use the shortage as a tool pour mun a rek ñeeñaloo nit ñi campagne ko ñun xam nañ moo tax we don't respond to that shortage mooy soo demee ci bitig yi doo fa gis benn saaku waaye fii bitig boo dem muy jaay ciment yaa fa fekk ciment tam fa mun ngaa dem jëndi foofu noonu dafa nekk nag ñu ngi ko seeral loolu foofu laa bëggoon a ñëw sax njëg li parce que léegi ñoo ne léegi daf di am waaye di price bi den ko dee suutoo and then déggoo léegi ñu profitoo ci bu fekkee ne scarcity am na wala lu am na delay bu am comme noo ko waxee léegi ñu ko am dana fekk mu am waaye dañ ko dee seeral moo tax léegi-léegi ñeneen di jooy di jàpp nag jël nañ yëpp loolu nag yëpp ci ñun la rek ñun Gambian si ñun la dañu war a change suñu attitude suñu jikko yi yow li nga óorale saaku ciment boobu ngay jaay sa mbokkaay nga koo jaay fii su ma ne sa mbokkaay mooy ne waxuma ku nga bokkal sànda mooy Gambians lañ li tax nga koo seeral li tax nga koo seeral yow xam nga ne li nga ko jëndee ci factory bi is only $390 te ñoom yëpp ñu si bëri big business yi dañ am seen own transport li nga faa def ci fuel du ëpp $1,000 pour yóbbu la ko Costa Road fii $1,000 spread ko ci bi ci kaw 1,000 bags ñaata la pa bag very small next to nothing taxi sa $10 waaye nga bëgg a seet teg $100 or $150 profit lii mooy problème yi ciment bi nit yi ci seen boppa seen attitude lañ war a change ñun greedy wuñ ci ciment boo xam ne ñoo ko fii indi li tax yow nga see war a greedy problème bi so attitude moo am pour change. ok balaa xam maa ñëwaat ci yore bi nga asoo Gambian si ci mbiri semaine bi moom ñang dégg nga lim leeral ci côté boobu tamit am na loo koy la ci wala loo ci yokk ci. waaw léegi moo weakness naa ko comme ni wax ni because nga comme gaal bi su yéexee taxaw kii yooyu noonu. because démb sax I was talking to somebody boobu si maa amul rek ñu gis benn moto yi gudda yooyu noonu mu ngee wàcce mu ne ko waaye yow nag ne mu ne ma waa bii soo xamoon nu mu ko amee mu ne ko waaye am na. so the problème itam mooy ne war nañ di dimbale nañu di wàññi price itam loolu itam daf si dee baax trop waaye ñeneen ñi itam daanaka manqué bi moo leen gënal. waaw manqué bi moo leen gënal some greedy business mais loolu leen gënal su manqué bi. loolu lañ jël hoarding léegi-léegi sax ñu hoard ko di xaar. the right time to sell it at double price. dafa mel ni sax loolu moo leen dee gënal gaal bi bu mu gaaw a ñëw. pour mu nekk mu mel ni yëfi drogue di seer. ñii di ko jaay 5 something loolu tam war nañ ko xalaat moo tax comme ni waxoon na dëgg ceeñ jukko yi am na si solo waaye government tam dafa seetaan bu ëpp am na lu nga xam ne nii government moo ko war a lijjanti wax naa la genn nguur warul seetaan kenn wala ñenn wala benn groupe bi disturb askan si li leen neex ñoom fekk teguñ fa si loolu nguur war a koo seetaan am na ñu nguur guñ fi am seetaan rek la mun te loolu dañ si war a jóg bu ko am na yu nga xam ne buñ ko doxaloon réglé ko lu bëri mun naa ñàkk a am so appel itam comme lu Mr Hydrao parce que ñun lu bëri tey su ko expliqué loolu duñ ko xam ko li ngaa dégg mooy ne mënuñoo amal si réew mi ciment fekk delay bi itam lu mu wax ne is very right te loolu nguur mosuñ ko wax nit ñi te loolu dañ si war a taxaw and is very true bu ko ñoo am ne gaal bu ndaw ndeke dafaa dem wàcc ko ba mu yem mu door a agsi loolu is taking us waste of time so bokk na si cost itam gaal yi bëri loolu tam dafa leer boo léegi nii bu alport ñëwee sax la tane Gambien si di commencé di indi fii boo ñu bëri man dama ko laaj Gambien business lu tax ngeen a bàyyi seen dëkk bi dem di wàccee Sénégal bénéfice si ñaari yéen seen moto yi bénéfice mu ne ma ne mu am fii 1 month am fële 15 days looy jël ma ne ko what about the price because fay transport truck bu ñëw mu ne ma tereewut sax ba léegi ñooy tane la ma ne ko loolu lu jar a seetaat la xam nga amoon nañ fi kii waaye léegi tane na offloading bi duy jël time because alport bu mu tegee off ak léegi li si bëri méeg na change yi si bëri am na waaye anyway nañ def standard port bañ a tam loolu dina dimbale trop suñ business bi spécialiste si lu nga xam ne ni askan bi dañ ko use comme ciment bi maalo yi ñëw ndee diwli nag yooyu su port bi demee standard bu ko saañak moom xam nañ ne
leneen foundation bi su àggee dina baax waaye pour ñu xaar Sanyang door a génn suñu ne loolu das not a solution neen trial li fi nekk Sanyang quoi waaw loolu kenn xamul kañ la yàlla nañ ko fekkee bot kenn xamul kañ la waaw alright ci ñaari mbir lan ngay asoo Gambien si côté am na kuy laajte ni di la wax ne ndax lii dana continuer beyond 2026 sax because maalo bi njëg li wàccee ngeen ko waaye ndax luy continuer na lan ngay ban assurance ngay joxe ci loolu and again tamit ci mbiri ciment bi tamit yan assurance ngay wax ci Gambien si especially expansion bi ngeen nekk bu paree ba production bi start ne lu bari li ñoo dégg jàmbat yi ñoo dégg sax di ngeen dina réglé wu. dëgg la assurance moom la jox affaire maalo bi rek mooy ne. we are there to stay. Okay. We've built ourselves all the structures needed. mooy structure ñu war a build yëpp build nañ ko pour maalo. pour lekk. yaa ngi dégg te def nañ first one bi mu ngi nii ci second one bi te nañ def third and ba yàlla xam loolu mooy suñu yéene. we are not here to just do one or two ñu stop ko déedéet. we are here to stay. incha allah. monsieur Diallo boobu leer na moom sax kontaan na bu baax. affaire yi semaine bi tamit expansion bi. comme ni ma la ko waxee. yéene bi mooy ne. production bi gaaw. yaa ngi dem mun a meet the whole country at a fast rate. parce que wait time du am. loolu mooy ene moo tax ñu def expansion bi waaye tamit dafa war a méngoo tamit. comme li ma jógee wax léegi port bi tamit ñu direct seen channels ñu def seen dredging bi. nga xam ne gaal bi su ñëwee rek dafa costé. because su fekkee ne def nañ all these expansions. but still now we are having a problem at the channel. kon dafay ba léegi nañ am problème. parce que ana semaine bi ana gaal bi pour nga mun a def sa production. te fekk jaa moom indi na jaawel moom indi na gaalam. ñun indi nañ so moo tax it nañ ñaar yi ñoo war a ànd ñun moom def nañ suñ part léegi ñu ngay ñaax government tamit ñu def seen part dañ di nga gis ne you know it will be seamless. the onus lies on the government léegi ñoom. waaw ñun def nañ suñ part. léegi des na ci ñoom tam nañ def seen part and you watch and see di nga wax ne lii waxoon naa ko fii. waaw mais bi nekk de si part of agreement with government and airport pour ñu gos balaa ngaa dem bil Sanyang fii moom na nekkoon na ko rek mais bi si part of the agreement. waaw ñu fexe ñu yokk foofu noonu. loolu am na solo su ko defee xam naa ne Mr Dram mu ngi am yeneen yitte yi mu war a dem defi ji finally tamit léegi tamit du mun a ñàkk yenn coow yi ngeen dégg ko ñu leen joxañ baaram ci yu bari ci ñu suppas yi nga dégg bu yàggul dégg nañ xibaar ci audit report bi tudd nañ leen ci boobu tamit du ma foog mu leeral foog ma ñaam ci tuuti rek boo ñëw nga ba fii xam naa ne suñu ay partenaire na ngeen yéen a dooleel programme bi waaye léegi suñu déggee yéen tamit comme askan bi lañ fi nekkal dina baax pour nga leeral yéen la ban réaction bu fekkee ne am na wala noo leen ko gisee bi ngeen déggee xibaar bi audit report bi man du ma mun a wax all of the report. waaw waaye that section. waaw bu nga xam ne it concerns Jaawel. waaw boobu mun naa see wax parce que xam naa si lu leer. ok boobu su ma loxoo ko binda. waaw boobu moom. xam naa. ok kon so waaye that part of that analytical report bu ñu joxee noonu. waaw is erroneous. maanaam. ñun ci suñ part laa wax ne. mooy ne dafa wrong. amut li tax ma ne amut. dinaa la ko tënkal tuuti pour askan bi tamit. waaw ñu déglu. ñu def seen gëstu. ñu def seen finding ñu gis ndax Mr Hayra lu mu wax ndax dëgg la ndax fen la. ok naa loolu dina interest askan bi gis nga duty waiver. government fiscal policy la. ñun dañ ñëw ci business fekk ko fi. lii it has been a government policy for the longest time. before Jammeh sax from the first republic ba léegi. duty waiver is a government fiscal policy. loo xam ne. government daf ko fa teg. pour mun a dimbalee ko askan bi moom mu ngi wax ne SIC. waaw SIC mooy special investment certificate. boobu tam daf la day jox certain waivers comme duty waivers. waaw bu gaay pa moo koo joxe as an investor. waaye lu mu fàtte pour mention te xam naa fàtte ko xëj na. waaw lu mu bañ a mention mooy ne apart from that. soo demee to the Custom and Excise Act bi. section 190 subsection 1, 2 and 3. duty waiver lañ dee wax. the minister of finance. has a ministerial power pour mun a award duty waiver. to any business. to any business. yaa ngi dégg. ok if it is to the public's interest. ndax nañ ñëw to that public interest. moom mu ne in January gis na a 28 million duty waiver to Jaawel. waaw waaye ñun suñu SIC certificate mu ngi jéem a in July. so because of that moom foofu la base analysis am ne. yaa ngi dégg waruñ
méngoowul ak jamono because bii January lañ ko dugal waaye suñu SIC bi in July la waaye fan la fàtte pour wax mooy ne when it comes to duty waiver as an instrument ñaari bunta nga ko mën a amee ok mooy ban ak ban benn bi mën nga ko am through SIC certificate through GAIPA ñu jox la waivers as an investor yaa ngi dégg ñaareelu bunta bi mooy ne you can also mën nga koo am tamit through the Ministry of Finance yaa ngi dégg as a fiscal policy for certain commodities that are deemed essential or public interest cement nañ dem ci cement has always been a duty-free commodity in this country for the longest time okay so yow ñun xam nañ ne amuñ SIC in January waaye in January time around that time suñ vessel cement mu ngee ñëw SIC's application bi is on the process dina jël time do we have to sit there and wait for it forget about the SIC let it take course now what do we do pour askan bi mun a am ciment bi at that time ci lu yomba ñu dem legally through the Minister of Finance ñu apply ko legally with a letter wane ne dañ bëgg a duty waiver for our cement product buy ñëw pour ñu mun koo yombal askan bi ba pare ñu fill the forms necessary then ñu approve ko ñu fay di fii ñu approve ko da nga am pour fay fii sax for that form ñu fay loolu yëpp ñu approve ko who are you ne ñun dañ amee loolu noonu wrongly you can only wrong us if at all you have the power to annul that ministerial power so annulate that ministerial power no longer existed then you are right but as long as that ministerial power is existing and it's a government policy it's a fiscal policy in this country te foofu lañ jaar bi am that duty waiver what wrong have we done su fekkee nag yow amuloo any special interest to just attack Jah Oil what wrong have we done legally laa wax te maa ngi wax everybody go through and search section 190 subsection 1 2 and 3 yëpp mu ngi wax about duty in the Custom and Excise Act SIC bi is a different thing two routes la ida nga demee yoon bi oo nga demee yoon bi yoon bi gis nañ ne ñu parengu amuñ ko fa ñu demee ci yoon bi nga xam ne ñoom la ñëpp dee demee lépp pour mu yomba rek lépp pour mu yomba time boobu noonu ciment 32.5 bu daan jógee Sénégal yéen yëpp umpalewu leen ko balaa ñuy dugg ci marché bi la leen lii point bi time boobu noonu balaa ñun ñuy ñëwaat ci marché bi la time boobu ciment mu ngi $450 32.5 ciment bi 2023 ñu ngi 2025 léegi mu soxoon askan bi yëpp ñëpp dañu call left and right dugal leen government jox ñu that duty waiver what is the public interest in it public interest we were able to drop the price to $355 what is better than that that's the best duty waiver ever given to a business for the Gambians parce que Gambians yi dañ gis impact bi from $450 ñu drop ko to $355 I can remember so the public interest is served it is legally obtained we went through the light route breakuñ benn rule léegi yow su fekkee ne you want to be myopic mooy nga gàtta sa seetu yaa ngi xool benn saay bi ne benn bunta la te yow xam nga ne su fekkee ne kay xam nga li ngay def xam nga ne ñaari bunta ngay jaar. but gars yi mun nañoo argument is an audit is a profession I mean no naka sax look there is no absolucy in everything okay wallahi ma wax la lii sa gis-gis waaw su ma gis-gis ak gis-gis kii ci benn jëf bi mun nañoo utee tigi nit nga nit la ñun yëpp nañ ko seetee la so there is no absolucy bu nga wax ne is absolutely right 100% fii I can tell you 100% it is wrong because benn side la seet ci loi fàtte beneen bi te ñaar yëpp la war a tënk a teg leen ci ni ngeen ko gisee yéen waaw wala ci nu mu amee te noonu la amee ci téere réew bi nga xam ne loolu mooy loi réew bi nga xam ne ñun yëpp ci loolu la ñu wéyee bu ngeen gisee information bi how do you feel about that da ngeen fi ne we were very disappointed and shocked because 28 million ñu wàññi price to $355 from $450 askan bee si gën a benefit than Jah Oil parce que impact bi dañ ko fii so lii tax mu nekk a government fiscal policy government comes in so that certain commodities ñu mun koo am rice bi duty free la duty waivers lañ yaa ngi dégg and other commodities léegi des na yow ci ban bunta nga jaar
ñaari bunta la ci loi ci réew mi fii ci loi ci yoon ñaari bunta nga am pour jaaree juuti te boo si jaar dagan na te boo si jaar dagan yëpp ci loi la kon waaw leer man laa kóotale demal section 190 123 yes ñu fa den nga demee ci gaay pa ak bitam mu fa the investor is entitled to one special investment certificate pour am waivers léegi soo xam ne bii mu ngee yéex xaaral ma jaar ci bunta bele yeah of course so what wrong have we done 28 million from January to July bu mu wax noonu xam nga ñaata lañ dugalal government ci seen 28 million bu ñu jox ñu noonu is almost $1 billion ci tax almost $1 billion ci tax kon loolu neex na di kaay ma abal la 28 nga jox ma billion loolu de moom soo ma ko waxoon léegi sax ma raba jiko so xam nga nit ñi dañ war di leeral parce que ñi ngay waxal askan bi la am na ñoo xam ne xamuñ secret sii nii xamuñ lu nekk ci biir affaire yi yow soo nekkee an analyse boo xam ne da ngaa wax ngir dëgg rek moo tax ngay wax nga taxaw ci kanami askan bi ci télé wala ci social media plateforme te nga ne ku xam nga ku nit ñi respect la teg benn rek ci kaw taabul yow ordale ne ñaari yoon la nit de ci ñaari bunta ngay amee lifin waiver yow nga bees ci benn bunta bi rek ne waa because of amuñ SIC in January waaye da nga fàtte ne custom and excise act bi jox na ministre bi power pour mu joxee lifin waiver te ministre bi daf leen ko joxoon legally amut nii sax su fekkee ne li ngay indi fii is called an essential commodity good cement is an essential pour askan bi mën koo jot ci price bu yomba léegi what wrong have we done moo tax bu ma ko gisee dama ree may ne we'll wait for you legally ñu seet ndax yow yaay court si ñoo xam ne ñu seet ndax yow yaa am the power to interpret the law. or you were anticipating legal action ci diggante bi. no anticipate ma ko but if it happens we are more than ready to defend it to the bone because te dañ koo base ci yoon rek ak ci loi yu exist it is erroneous amut ñun ci suñ part laa wax the other parts of the report I'm not interested. bu jaawel bi moo tax ñuy wax sax moo tax ñu laajte te boobu noonu moo tax ma tënk ko ci yoon tënk ko ci loi yu nga xam ne existe na ñaari bunta ngay jaaree moom mu ngi téye ci benn bunta bi rek di taxawul ci beneen bunta bi ba pare li ngaa binda adduna bi yëpp moo ko riit fii la rek waaye su doon ci réew yu tubaab yaa ngi dégg mun ngaa jóg nga taxawal sa bopp ngeen dem ci yoon nga claim waaye yéen jaralu leen loolu jaraluñu ko parce que dañ ko gisee ne lii wax la rek boo xam ne xëy na kenn moo toog ci koonaam rek binda ko waaye su fekkee ne daf ko tënkoon ci yoon ñaar yëpp la war a teg loi yu nga xam ne every law regarding to waiver yëpp la war a seet waaye yow nga seet ci benn place rek ne ñun dañ break loi yow ngeen jox ñu 28 million ñu jox la almost $1 billion almost $1 billion with that 28 million so what is happening. ok loolu leer na eventually moo tax ñu feel ne while you were here foog ñu jëm la ci laajte nga indi ci clarification nit ñi gën a understand lan moo xew exactly because bu ñu déggee jaawal ci $28 million yi ci Gambie fu réew mi toll ak lu ñu cee wax ci audit report bi yëpp dana baax pour nga clarify on a final note pour ñu bàyyi la nga dem lan ngay tënkee ci final message bi ngay jox Gambian si in terms of again mun nga gën a buttress ci semaine bi ci maalo bi because mbiri audit moom boobu leer na amut information boobu comme noo ko waxee leeral nga ko te ñëpp dégg nañ ko insha allah so on a final note lan ngay asoo Gambien si ak lan nga leen di wax ci maalo bu war a ñëw ci fan yi waaye waxuma gaal bu war a ñëw rek waaye njëgli kat yi waaye njëgli tamit dana ñëw wàññeeku bu baax a baax saako maalo 50 kilograms Gambien yi rek ne nañ seetee jaaweel ne partner la ok public partner la soo gisee ma ne public partner la ñun askan bi lañ dee lean towards ñun duñ dee liinal suñ bopp ne ñun daal nañ ut xaalis rek fàtte nañu ñun lu ñu def rek dañ si dee solare askan bi soo seen compagnie la product bu ñu mën a indi tamit seen product la te because of seen patronage loolu tax ñu mun a ñemeñ def yu bëri te ba léegi ñu ngi expand ñu ngi def expansion ay Gambians lañ faa employ ci new factories yi ñu ngi def expansion suñ soap factory bi Gambian si lañ faa employ diwlin factory baa ngi ñëw mooy oil vegetable oil factory bi Gambian si lañ fi employ and we are thinking about more and more and more thanks to their patronage nañ ñu patronage and will grow this country together so that yeneen Gambians tamit ñu am fit dugga ci investment man loolu laa ram pour tënk lañ jaaraayis bi c'est Gambian own 100% nañ ko support
Okay. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. Mamadou Hydra, the General Manager of JAOL. moom moo nekkoon suñ gante ci Good Morning Africa ñoom tamit ñoom ñooy dooleel programme bi su ko defee danañ jël a short commercial break ñu bàyyi ko mu dem mu ngi war a am yeneen yitte yu moo demal ñu continuer ak yéen lu des ci programme bi ñu ngi desandi ak wala ngeen desandi ak ñun léegi-léegi ñu ñëwaat. Stay tuned immediately after this coming commercial break. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching this Thursday's edition of your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia. And it's the 23rd, today, of course, 23rd of October, 2025. And we just concluded the first half of the program with the General Manager of JAOL, Mr. Mamadou Hydra, who, came with a very important message to the Gambian people, especially and rice-related, of course, prices, or should I say related matters, because the lim fi wax is very, very important. xam naa ne comme ni ma ko waxee ñoom Mr Faye kontaan nañ ci bu baax ba ñëw nuyu leen sax ñoom. waaw gis naa ñoom Oncle Sall sax di laajte ndax Mr Hydra government official la wala naka dama ci waroon a tontu waaye léegi laa ko gis ñu ngi ko nuyu. di nuyu tamit Yaya moom léegi la agsi di nuyu Mr Faye Mr Gambia situation today Mr Diallo di ko nuyu bu baax thank you very much. Adja gisoon naa ko fi si gannaaw de jërëjëf Adja mu sa jarbaat. waaw suma jarbaat bu baax bi waaw. Hawa Diallo Hawa jërëjëf yow it ñu ngi lay nuyu. Yoro Kande thank you and. Awa amul morom. man Awa moom amul morom moom day support bu baax. waaw moom love sign bi moom. waaw di ko dee fàttali ak like bi. koy support waaw. Souleymane tamit ñu ngi ko nuyu. Bakary Niassi Modou Lamine Ndiaye Alhaji Banta Sissoko depuis Paris. Monsieur Sissoko bonjour. ñu ngi lay nuyu bu baax thank you very much. ñu nekk ci Facebook bi tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Appreciate nañ ko and thank you very much. xam naa tey moo ñang xëj na dinañ seet ak benn ci lay des ci programme bi bariwut xam naa ñu soo bi juuta some reason xëj na gars yi ñoom duñ ko mën a gis but naa ci riit rek benn ñaar because gis naa si very interesting point yi nga xamante ne jar nañu waxtaanee ko surtout ci mbiri kaaraange réew mi fale ci suma area Kuntawru am na li fa xew ci wàllum mun naa wax ne tafaar gars yi dem fa defa lu garaaw gars yi nag soldat yu nekk ci makaati ñoom tamit ñu def ci liggéey bu am solo jàppañ am roba si la waaw am roba si de ñoom ba léegi ñu ngi xew bañ a xew yow réew mi moom mooy loolu su ko defee léegi kay affaire dafay jaxasoo de quickly standard tey ñu ne calls for mercy for ex-soldier intensifies Mr Sanyang gaa ngi koo ñaanal njëkk waaw président Barrow ñu ne gis naa sax ñeneen ñu ngi fare MPP ñuy ñaan président bi léegi na baalal Sanyang wala ñu jéem a seet naka lañ koo baalale Sabally hits back at Essa Fall moo xam non Sabs maa ngi ko déglu démb dama doon rees gars yi duñ dee laalante mooy waaw suma player bi ak waa ji waaw sa player bi la sax because mu ne moom boo fi nekkee yow yaay referee bi
xam nga Sabally moom mu ne ko suma strike bi moom itam booy moom xeex rek tay kay foog naa ne Essa Fall ak Talib moom xeex rek moom kay bëggule may dara lu sedd fu mu nekk nii non sax moom beneen affaire booy sax suma strike bi booy ndànk rek booy I'm telling you he is the national youth president of NPP nekk tamit advisor special advice to the president moo tax bëggut a may gars yi dara government to transform prisons into modern correction facilities waaye lii moom yàgg nañ ko dégg waaye prisons generally xam nga ñun suñu gars yi xaaral naa ci ñëw li ñoo wax rek su fekkee ne lu jëf nañ lu toll noonu wala li konoon yenn yi moom kenn du ko ci wax soldiers arrest suspected armed robber in Kuntaw waaw boobu moom beneen affaire la dañuy booy ñu ngi yore ay gànnaay sax police bi soo gisee nuñ ci wax doy na waar lool gànnaay dafa xarañ kana yu garaaw non local gànnaay yi ay jaas yeeg yooyu noonu waaw borom bitik Kuntaw Fulakunda lañ dem foofu noonu attaque fa benn borom bitik jël keesam bi daw ak moom gaañ ko tamit teg ci billaay woon yàlla def na comme soldat yi ñu sori wuñ foofu ñu wax leen ñu teel a ñëw jàpp ci mbir mi ba ñu téye ko kees gi waaw téye nañ kenn ci kees gi moom mbaa téye nañ kees gi est-ce que gars yi kees gi de moo gën a nooy important déet moo gën a boo téye nga kenn kay bu kees gi duggee Sénégal kenn kooku mooy dee rek waaye kees gi du ñëw te kees gi leen soxla waaye kees gi leen soxla amul bu ñëpp rawoon sax bu ñëpp rëccoon ñu gis kees gi sax baax na boo mënut a jot ci kees gi nag kooku mayel tu nga ko yóbbu rek fekk ñële dem lekk lu nekk si kees gi te kees gi leen soxla woon lu ma la wax rek waaw anyway naadu ku gaañu noonu buñ ko joxoon kees gi daal moo koy génnal ko doon léegi mu wér anyway man jail for stealing rented car boobu tamit bokk na ci UTG welcomes 2,831 new students youth protest against mining at Batokunku so wow those are the headlines foofu lu ñu faa may noonu su bëri suuf rek wala xeer waaw foog naa ne suuf la nekk waaw Batokunku boo ko dee suufi Sanyang bi de non bii Batokunku la ok bu Sanyang bi de moom seer na de boobu su nga xam ne kenn du ko gis Gambien du ko gis de wala boog lu ëpp si Gambien si xam nga suuf si nu mel sax moom nu mel amul gis mosu nga ko gis fan suuf si ñoo jëlee Sanyang du ko dugal si conteneur di yóbbu non depuis taay mi Jammeh nit ñi di wax rek Jammeh ngay gas suuf si Sanyang di yóbbu waaye ñi itam ñëw teg si bloc kenn waxut ñoom it di gas di yóbbu ak lan lay ree bi aca looy ree oncle Sall moom lay ree walla mu ne ci weekend bi dafa amoon biif ak Mamadou Sabally waaye Sabally ji waaye Sabally daf ko jégalu waaw mu ne jégal na ko nag comme léegi mu ne du wax lan la def comme jégal na ko léegi affaire yi jeex na waaw jërëjëf loolu moo am na solo ceasefire existe waaw comme def ngeen ceasefire mo oncle Sall jarul nga wax dara bàyyi ko noonu Sall waaw comme saaf su bu fi nekkoon sax nga mun a wax waaye comme amoon ngeen biif bi jeex na léegi jarul wax léegi let's maintain peace let's peace reign rek moom moo gën anyway so mu ñang xam naa ne kon ni ma ko waxee due to some reasons xëy na gars yi duñ mën a gis newspaper si ñu apologize for that but dinañ ci wax benn ñaar because lu des si time bi sax bariwut right soldier bu fi waxoon wax yu rëy yooyu ba ñu jàppoon ko ex soldier bi kay xaram ma waxee ko noonu yaa ngi ko fàttali ko fu mu nekk nii nga téye nañ ko caaj yu diis ci ndoddam mu ngi dem ci yoon but lu ci gën a bari jamono ji ñu bari dañ jàpp ne nañ ko jéggal parce que wér-gu-yaram wérut noonu ba tax ba mu mujjee génna ku mel ni Baye Sankare su ma juumut fare ci MPP léegi gannaaw bu mu demoon na dellusi na xam nga dafa ñëwaat na bu yàgg seen meeting bi Janjambure mu ngi fa woon foofu la dellu si kay mu ngi woon fële di jàmbur NDP mu ne ko jàmbur la demoon waaw jàmbur kay dellu si waat na ci delloo na Banjul mu ne mënuloo samp kër ba mu pare mu tax bàyyi ko fa waaye moom teel naa jógee jàmbur de donc mu ne mënuloo samp kër ba pare fekk naa ko jàmbur de moom nga am lu la naxari gis naa ko jàmbur de nga am lu la naxari rek nga da ngay fàq bàyyi kër gi dem feneen mais loolu jagut daf mu dellu si waat jégalu président bi politicien ñoo garaaw rek moo tax ñu ne gan toon waaw léegi nag gars yi ñu ne tournée du dee damul gannaaw yi jàng léegi nag moom ci boppam mu ne dégg naa mu doon wax ne comme xool na situation bi nañ jégal mel Sadio léegi nag xibaar yi mu ngi wax ne loolu dafa mel ni ñu ko nekk di ñaanal bari nañ lool ndax foog nga ne loolu président bi war na ko déglu dina ko wala war nañu seet condition bi xam naa ne mun koo jégal parce que
court bi sax ñu ngi wax ne na hôpital bi génne medical report bi pour ñu xool ndax mun nañ ko bail ndax luñ ko charge moom it's not of course nekkul a bailable offense mun nañ koo bail ci loolu asin lañ ko charge ak yeneen so loolu dafa diis so léegi nag waaye condition am wér-gu-yaram mu tax na ñu jéem a seet ndax nañ ko mun a jégal at least ñu bàyyi ko mu dem faju ji. waaw xam naa ne président Barrow nekkul nit ku nga xam ne ni ku comme que nit ñaa ngi koo ñaan gëm naa ne bu si jotee rek dina ko jégal incha allah loolu moom leer na waaye. maan bi moom soo ko gisee sax da nga xam ne wérul gos nu mel noonu ak ku nekk Europe kooku bu neewoon fii si réew mi xam naa ne si yàggee sax dox bi dina nekk problème si moom. sometimes moo tax ñiy ñaan waxkat bi yàlla musal si accident la mi gos lu mu doon wax dafa amul benn njëriñ. waaw man bu ma ko dégloo fekke sax jàppuñ defuñ dara dama ne explain this askan bi amul si benn njëriñ léegi Gambien si dafa am lu ñu soxla pour déglu. man de interview balaa moo jeex. waaw laa fiil ne ma ne ndax lii amul njëriñ parce amul benn sens ñun Gambien si ñu ngi xaar lu bëri nit ñi waxal leen ko lu des ngeen ñi indi yëfi démba loo xam ne ni amul benn sens yokku réew mi yóbbu réew mi fen yokku ñu lay déglu sax wàññeeku leen see jëlee soo loolu amul sens. moo tax daal waxi itam yàlla nañ si yàlla dimbale sometimes tam yàlla bu leen nar a dugal si ay mbir foog mu ut fu mu ko jaarale ba nga fakastalu moo tax di ko ñaan ñun waxkat yi yëpp di ñaan yàlla musal si accident la mi daf dee baax waaye waxam bi dëgg-dëgg amul man gisuma si moom benn sens bu ko jar sax ak lu mu si dund nii but anyway lii la si yàlla dogal waaye daal Gambien si am na ñun bu gën a bëgg a déglu den ay mbir yi nga xam ne nii kenn xamul bopp bi ak genn bi because loolu dafa nekk lu passé li nga xam ne nii déjà time ñemewul woon taxaw wax ko wala ñu ko defoon sax den daw soo boo toogee ba after the game nga ñëwaat di explain daanaka amul sens. amutoon sens te amoon na fu mu toog waroon ko faa nettali sax fu ëppoon sens den fii nii waaye anyway xam nga comme lu ma wax rek le sabab sa fitna wala sa lu munta sa kata foog mu am sabab bi lii la woon. waaw anyway xam naa président bi si déggee appel yi nit ñi di def ñaani façon dina ko jégal. te xam naa ne wér gi rek ifin maan bi si boppam xaw ma ko de ba soo ko gisee sax da nga xam ne. sax ñu mu nekkoon si army bi sax war na xam ne kii nekkoon nit strong xëy na sax army bi training bi ak seen garab yooyu loolu moo ko langaamu ba léegi ak mi bi Europe gu mu nekkoon sant la différent na ak fii bot xam naa ne wér ak toog si mile two moom loolu nekkul si moom te si docteur si joxee seen report façon dinañ ko garanti beel dontale keesam bi romb na loolu waaye itam président bi su déggee ñaan yi su suñu bokk si moom di ko ñaan dina ko jégal incha allah loolu moom amul si tuumayin sax na mun nañ ko bàyyi at any time parce que tam daanaka lu mu wax man waxi ku daanu si sereet laa ko gisee waxam bi tam mënut a create any tension in this country dara la si mënul because moom mu ko wax mënu fee create nothing wax ji déglu ko sax taxul nothing tam happen in this country ba tax nguur moom am na lay yi nga xam ne bu la bëggee defal bagage si sa wax mun naa am nu mu ko tourné ba defal la si bagage bon moom mu ko wax ji amul sens nettali wax ji mënut fa yëngal nothing ñàkk sens la def maanaam toog sax di ko déglu sax man loolu dama ko romb rek ma dégg li muy wax rek ma pousse because amul benn sens gisuma loo si mën a jëlee loo si mën a jàngee tam gisuma ko waaye xam na rek gars yi bu ñu la bëggee kepp dekaan an moom daanaka moo ubbi bunta bi pour dugg si bunta néeg bu amul bunta anyway li si kanam rawut ay bët ñun sax ñu bokk nañ si ñu ko appelé pour ñu jégal ko xam naa dootu ko dalaat incha allah waaw foofu lañ toll comme noo ko waxee am nañ yaakaar ne ci li nga xamante ne pour ñu jéem a seet naka lay demee ndax dinañ ko mujjee baalal am déet ak li ci mënta am ñu seet naka la daal ci mbir yooyu incha allah anyway ñu dem ci balaa ñu wàcc ci wàllum am robbery bu am fale si suma area Kuntawru ñu wax naa ko léegi Sabally ak Essa Faal dafa mel ni Essa Faal dafa ak kaddu yëm jël jëmee ko ci nguur gi Sabally tontu ñi ko standard indee tey ñu jàpp ne daanaka lu moyut lu néew ci benn week less than a week since opposition APP surveyor leader Essa Faal accused President Barrow and his government of deception and misplaced priorities mooy dafa wax ne nguur président Barrow daanaka nguur gi daal dañ fi nekk di wax nit ñi li amut ak tamit bàyyi li gën a am solo nekk ci yu amut solo moom Essa Faal loolu la tuumal nguuru président Barrow gannaaw loolu nag buñ ko waxee Sabally dal di tontu waaw toldu na nag Mamadou Sabally tontu na kii di Essa Faal wax ne describing Faal as the true embodiment of misplaced priorities in the country's political history.
He added, it is quite remarkable that Essa Faal is accusing this government of deception and misplaced priority. When it comes to misplaced priorities, in the history of this new Gambia, Essa Faal is the king and poster boy for it. Wow, lolu Sabally moo ko wax du man maa ko wax de. Sabally waxuloo ko Sabally moo pour mu leer pour Essa Faal xam ak gaay. Strega bi number 9 bi. See, Sabally recalled that Faal was appointed lead counsel of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, TRRC, not through a fair or transparent process, but he was hand-delivered the job by his friend, the then Justice Minister Bat Tambedu, through what Sabally himself called Yekalante. So, politics la, take for that game bi la. Kii wax na kii tontu. Waaw, léegi nag sànq sa moom daal moom. Sa pilier bi moom. Mën na opposition na suma play bi daal opposition daal Faal la si gën a jubóo de. Waaye maa nga la bu Faal xëyee wax mu gontu wax. Wala bu Faal daanelee mu ekkati. Sabally daal Essa Faal. Dafa mel ni Essa Faal lay déglu rek. Essa Faal ak Talib mayu leen dara. Waaw pour mu leer. bañu si saala yaay ndee. non fu mu nekk nii ma ko full audio la leen defal xaw ma pour li bi rek la déglu amul lu mu waxul. xam nga yekkal am na play yu mu teg ñu ko dee déglul gars yi li ñëw. waaw loolu kay moom kay moom mu ngi set 11 bi de. mu ne leen déglul leen ma gars yi. li fu mu jëm rek politique bi nu moo demee ni affaire yi muy commencé jaax. waaw moom si jaaxal de. sànni wante xeer yi. but anyway nag Faal nag léegi la rek bu mu duggee si politique waaye amoon na réew mi gox bu nekk bunta bu nekk ñaanal nañ ko fi de. xam nga nag côté loolu nag Sabally sax foofu la dellusiwaat mooy ni ñu ko jëlee woon sax si TRRC bi ngay waaye xam naa mu ne jëlin bi nga xamante ne yekkalante dañ ko yekkalante la. ak nu mu mënta demee daal ak nu mu mënta demee daal xam naa daal moom ak nu mu mënta demee. TRRC bi moom Gambien si gërëmoon nañ ko si sant lu ëpp si Gambien si kooku li ëpp si Gambien si nangu woon nañ liggéeyam bi te doon nañ ko si ñaanal bu baax waaye xam nga politique mooy lu nga xam ne boo si duggee rek c'est lu bëri dañ siy xapp suuf bot somebody koo xam ne am na lu mu def si réew mi lu kenn doonut fàtte definitely te itam xëy na dafa bëgg a jël place yi gars yi duñ nangu waaye ndaw la te ndaw bu am xam-xam la definitely ndaw bu bëgg a réewam la bëgg a jël réew mi nag foog gars yi di ko giite nga sax foog looy gars yi def lu ëmpul Sall def nii rek gars yi dañ teel a siis waaye moom mu ne si weekend bi lañu la jàppante Sabally juboo nañ comme Sabally baax jégalu na rek moom jeex na. gars yi tamit foog loo jox jéem a jëf yooyu moo gën. waaye sax booy sax sa lawyer la de dafa am xam-xam de yu careful de suma play bi lawyer bu am xam-xam la lawyer bu jàng la lawyer bu xam fu muy teg tànkam la. waaye lii politique la dañuy waaw lawyer boo xam ne ni am fu mu jaaragu mu ngi set nga bàyyi sa xel loolu de waaw moom tam nag loolu foog ñu bàyyi xel loolu. loo bëgg a wax. waaw waaye xam naa daal mayet gars yi dara moom léegi naka laa ko war a wooyee sax booy naka ak booy naka ma amoon lu ma wooyee Talib booy nanga bu ne ko booy gi daal. booy Sabally mayul leen dara. bu kayee mu gont. waaw moom ku wax si nguur gi si président Barrow jamono ji. moom kay ku kayee mu gont. surtout ñooñu nag. xam nga nag former secretary general dafa mun a binda. waaw boo bindee moom bi bu ñëwee double la lay dóor. Mbadou anyway mu ngi noonu su ko defee. loolu tamit bokk na ci li gën a ci fees ci xibaar yi but of course du loo rek la Sabally wax jëmee ko ci Essa Faal am na leen ak leneen waaye loolu nag naa leen ko bàyyee ngeen read story bi mu ngi ci standard newspaper bi da ngeen ko xam Essa tamit li mu wax yëpp loolu tamit di same likewise loolu tamit gars yi publish nañ ko. Essa tam lu wax is not man nekku na moom rek moo ko wax nag because daanaka opposition yu bëri dañ dee wax loolu. waaw nguur gi lu mu war a si lu mu jublu lu gën a itteel askan bi jublu si waaw nekku si ñu bëri dañ dee wax loolu te ci naxaate lañ nekk waaw ñu bëri dañ dee wax loolu xëy na moom kàddu yi dafa bëggul muy mayut ñii dara daal ñaar ñii moom waaw booy naara ak kii daal moom may leen dara moom waaw loolu kay kuy ekkati balaa ngay teg mu doon moom tam kuwam bi agsi waaw xawanam bii ku si kaawoo nag ku kaawoo si ñii léegi daal mu ngi noonu moom booy di bale gars yi de waaw di baalal gars yi de. Mbadou. all right. gars yi itam nag ñoom it duñ ko baalal de parce que ñoom itam am nañ lu ñëw te xam nañ lu ñëw waaw. acca ñu dem. ok daa jël beneen paquet. beneen paquet bi ci xibaar yi ñu wax ci mbiri kaso yi ci réew mi prisons condition fu ñoo tëjee ñi jàpp ñi defut yoon ne nguur gi dañ bugg a transform mooy soppi kaso yëpp def leen modern mooy correction facilities mooy jëlee leen ci condition yu ñu nekk
defar leen ba mu méngoo ak jamono daal bi nga xamante ne danañ fa mun a defaraat nit ki duñ fa dem di la mee bi di la tocco wala di la du nekk daal fi ñoo poniste nit ki for exemple danañ ñëw defaraat li naan ku ko wax mooy Lamin Gassama, the Deputy Permanent Secretary at the Ministry of Interior, said that the government is embarking on an ambitious journey to modernize the prison system, aiming at transforming it into a modern correctional facility in line with international standards. So loolu lu mu mel ne ñoom sax xam nañ laay suñ kaso yi ni mel nekkoon standard bi baaxut, especially mile 2. waaw loolu moom yàgg nañ koo wax. definitely xaw ma nag fan lañ ci toll but naka nga gisee initiative because it's one thing pour ñu wax lu mel ni nga dégg ko am yaakaar lool but jëf bi mooy implementation bi always nit ñi foofu lañ dee xala am problème. waaw xam naa ne moom ñi ko nekk di wax xamuñ ne du tey leen door xam ne kaso yi nekkin bi Gambien si daanaka ñi ngi xamee loolu si TRRC bi daanaka kaso yi fi tubaab bi tabaxoon loolu ñoom moo fi nekk benn 2 meter square ñu bari ñu jaaroon mile 2 explain nañ ko xama number 5 fa naa ne si yéen yi gën a garaaw la ci la bokk sax number 5 di nga xamoon nu ñu ko dee oyee noonu nguuri président Barrow umpale wuñ ko by this time nekkuñ doon sax di war a joxe ne dañ ko war a reform wala defaraat ak yooyu dañ si waroon a nekk by this time parce que nag teel leeroon nañu depuis daanaka 2019 2020 wala buñ ñëwee es depuis 2017 xam nañ ne kaso yi nekk waaye baaxut mu nekk ko esel ba international standard waaye suñ ko eselee noonu tam mu nekk tam luy ànd ak ay métier secteur bu nekk carpentry am koona welding man am koona mécanique maçon yëpp am koona soo ñu defar ko ba nga xam ne nii ifin agriculture sax ñi dem base man si fekkoon na sax dañ ko lifin dañ ko doon génnee ifin in mile to fii yóbbu ko si provinces bi nga xam ne ku ñu saf ñi nga xam ne ñu ngi si kosoto ñu laaj leen ban métier leen soxla mu agriculture yooyu ñoo ñu dem support di military si seen rice farm bu nga xam ne mu ngi am si sàppo bi foofu dangaa gis ni 5 years su fekkee yàlla nattu boobu la la teg balaa ngaa génn yow mun ngaa am soo génnee boo demee si sa banque mun nga faa fekk loo xam ne ni daanaka dangaa dem continuer waat doo nekk di ñi laay xoolee yenn bët fekk am na loo mun wala am na loo liggéey already parce que am na ñu nga xam ne passé nañ jàngi métier waaye am nañ kàttan pour mun a liggéey leneen soo réforme bu kaso yi loolu bu ñu ko war a def yàgg na c'est xalaat bu leet la indi nañ ko waaye nag comme ni ko gars yi di waxee suñ ko defee itam dana baax waaye lu ñu waroon a def la te xamoon ne dañ ko war a def lu ma si jaaxal lu tax ba toog ba léegi nga door a bind yi rëy indi ko wax na la ne xamal lan la ñu Elizabeth bàyyiwul ku moom angale ñoo ñu colonise woon am na ku fi daan ñëw de xam nga kuwin xaw ma lu mu bàyyiwul réew mi waaye di bindee rëy binda moom buñ la bindalee nga ne réew mi pare na suñ la bindalee nga ne yëpp baax na waaye jëfee ak jëfandikoo that's the problem of this country mun neen bind statement bu rëy boo ko jàngee rek daanu leer angale yi loolu rek la ñu bàyyee si réew mi bind yi rëy rek bind angale yi rëy loolu moom manqué wuñ ko non waaye bàyyi nañu waaye ñoom du ñoom loolu est-ce que si ñoom la ñoom mënuñ ci wax dara tubaab bi ñoom dañ ñëw xam nga tubaab bi ñoo ñu jàngal angale loolu rek leen fi baax waaw mun ngaa jàngal nañ ki angale but jëf bi ñoom terewuñ suñ loxo de loolu laa xamal ni waaw léegi kay jëf bi kay loolu si ñun la waaw exactly foofu laa nekk de bàyyi nañ ñu wax waaye defe na li kaso yi kay nu men recently defar ko war na nekk moom defe am na bi ma read ku binda post ci social media bi mu wax lu am solo benn borom xam-xam la de ci diineem mu ne Gambien si fu ñu dee nattee nit ñu jàpp ne dafa am xam-xam mooy ci wax English ku mun a wax English yu neex wala yu correct ñun foofu lañ dee nattee intelligent nit wala kii dafa mun waaw te depuis réew mi ak lu mun tamit ñoom ñoo ci nekk di doxal mooy lu ma loolu la ñu tubaab bi bàyyee fi anglais yi loolu rek la ñu fi bàyyee su dul loolu wax ma lan la ñu fi bàyyee loo xam ne ñu copie nañ ko si ñoom na war nañ ko mën a su dul binda yi rëy te loolu kese so loolu la binda boo ko bindee làkk angale bu saf waaw ñu ne te làkk bi du xam-xam booy soo déggee angale mi rek fekk kooku moom bu la ne si suuf bu la ko waxoon mooy loolu waaw loolu ñu ko yàggul rek ñu ko doon waxtaanee Amadou yow da ngay ruus sax suñu amee yeneen meeting yi sax si hôtel si man dama dee woon ñu si ban Gambie leen nekk Maadu Spanish raxul ñu
Anglais raxul ñu kenn raxul ñu ifin sax never country si sax kenn raxul ñu waaye buñ si nekkee ñunu nen di waxante non yow da ngay waaru ñu si luñ nekk te yàlla buñ ne coffee break au lunch time dafa mel ni ñun den wekki lañ doon làkk ak sitin ak nuñ menoon yëpp teg fële nga commencé na booy ñaari lem booy faa wakkee booy naka la booy ñaari booy naka la booy gëj naa la cappati nangam na te foofu leen gën a mun a waxante di reality lu la yow lu mën ak yow mun a déglu exactly war noo fële ne ko di good morning good afternoon rek di naxante fii rek di dem duñ fa wax dara lu ko rek waaw waaye buñ ne coffee break ñu commencé dem foofu la plan yi booy naka la last week ñëwuloo last nangam ñëwuloo itee mën naa wóolu nga mën naa diw la fenko la kulli yoo nangam yooyu leen faa nekkee ba pare ñun su ñoo waxtaan te nu wax boobu nekkee dëgg nga mun koo déglu ñunu neen suñ doon I know we is the official language ku nekk xam na ba si suñ biir waxtaan pour mu jëriñ ñi ñu ñëpp ñu jëriñante ñi what is the problème pour ñu use ko léegi de mun nañu waxtaan léegi la su fekkee ne dafa am ku jógee ko Angleterre koo xam ne mu ngi toog te moom is part of the meeting te mënuñ koo ñàkk wax loolu sax kooku sax na wuti ku ko interprétal bu ñuy yëpp suñ gars yi ñu ngi dem Chinese boo fa demee tey am na kuy taxaw di interpréter gars yi Chinese yi dégguñ dara am na si ñu nga xam ne ifin bu ñu ko déggee doo ko fa làkk tokki di same thing waaye nañ seetaan suñu bopp waaye jot na de dafa jot nag ñu fonk luñ moom te loolu dafa bokk si li mën a yóbbu nekki fu sori bon na ñun luñ moom loolu leen sànni jël yëfi jàmbur te duñ si mel ni boromam duñ si yegg fu si boromam yegg yow doo yegg te doo dem digg bi sax doo fa agsi te mu ngi lay tardeel this is the problem wane final moo tax suñu gars yi ñam dëkki tubaab bu ñu ñëwee làkk anglais yi rek léegi ñu doxee ministre ne saa waay kay booy Mr Faye mu ngi ànd ak yow ci loolu de jàpp li nga wax loolu moo ci def jot na pour ñu definitely soppi affaire dañu war a soppi affaire yi and moom si boppam tamit bokk na ci ñuy ñaanal Mr Sagna ñu bàyyi ko léegi di exchange jàpp na ne daal war nañ ko mën a baalal waaw na ko gars yi baalal rek mu ngi ñaan soo join na ñu koy ñaanal su ko defee comme na ko waxee xam naa ne président bi bu gars yi defee lu war rek dem des ci moom kese bu fekkee ne des na si moom am nañ yaakaar ne war na ko mën a bàyyi mu dem mu faju ji am nañ si yaxeen sax parce que xam naa ne moom amul ñu- benn interest pour téye kii fii nii Yeah, to be benn honest. interest amul ko waaw kii kay moom moo dugg si oto yi yàqu yi rek waaye nag som tay xam nga lu yàlla moom bu la naree dag dara natu def day am waaw foog mu am fu mu la ko waaw mbiri jaaree kaso yi nañ ci def li mu war bu mu doon waxi kese non bu mu nekk waxi Xam nga kese te léegi leen ko war a commencé National Human Rights Commission wax na ci ñeneen ñi nga xamante ne mooy ay human rights advocates mal activistes wax nañ ci ba suñ ndaw yi jàpp dem mayeltu bu yàggul buñ génnee maas ñoom flex daal non ku dugg génn rek génn na wax nañ waaw dañ te loolu jàpp daanaka Afrique yëpp la but you know te moom danañ ko ñun fi suñ bos la ñuy jooy danañ ko fi invite incha allah hopefully by next week mu ñëw parce que am na lu ñu ci waroon a mën a wax ci mel waaw noonu waaw moom lii def ko dee yitteel torop te daf ko doon wax sax balaa mu cee dem defe te dem na fa gis na non ñu ngi tase sa keroog si OIC bu loolu gars yi loolu lañ ko doon tooñee so mu jàpp ne foofu lekka bi ci boppam is something else no it's something else flex daal ñu ngi ko nuyu by the way suñ naataango boobu so finally mo ñang am robbery again tàmbaliwaat na dikkati na ci dikkati na de ci Kuntawru te gars yi da ngay wax fu sori rek la ñoo dem booda bi rek exactly xam na bu ñu boo defee rëccee fii rek waaw waaw anyway loolu lañ ci war a mën a bàyyi xel parce que nii la ñoo commencé benn ba affaire yi Kuntawur si boppam la oo wasu Kuntawru Fulakunda ok waaw boobu ak wasu su lifinante waaw nga ko boobu Kuntawru daanaka sori wante wul waaw nga yëpp ci benn area bi la waaw benn si benn area bi waaw anyway te ñoom dañ dee xam point de dañ dee am njaatige nag xam naa gars yi waroon nañ di si def investigation bu baax ñu bañ rek téye neen am roba si waaw non xam nga buñ téyee lifi neen waaw dafa war a am invité parce que am na dañ dee am njaatige de te mostly seen njaatige bu dëkkul si dëkk bi dëkk si jege dëkk yi lifi noonu yaa ngi understand soo nag investigation daf si war a am bu baax waaw moo tax jox nañ ko police bi sax waaw waaye man yi am ni yëpp gisaguma résolve si am tam comme lan ne diw moo doon njaatige bi wala fii leen jaar wala nangam so yooyu yëpp bu investigation bari nañ si wax xam naa ne the police or the army they cannot be everywhere mun nañ présent de mun nañ ñëw after the incident but bu ñoo ne fu ne te gars yi dañ xam ñoom itam dañ ko dee plan fu ñoo dal balaa gars yi di ñëw dafa fekk génne ne parce que Kuntawur was yooyu yëpp daanaka yooyu yëpp si booda bi la nekk waaw noonu boobu kay soo amee sa jakarta rek balaa ne wax ay 5 minutes fekk dugg nga booda bi gars dañ si am chance foofu moom waaw pour nga génn dafa dafa yomba soo moo tax nag comme kuñ jàppa noonu kooku moom moo loolu waaye man daal bu kees gi ñëwoon kooku moom boole ko kuñ jàpp moo doon am solo non waaye kooku buñ ko jàppee mun naa dimbale gars yi bekk xam ñeneen ñi bu boo leen xamee te gisuloo kees gi nag
non waaye ci ñooñu nga mën a gisee kees gi nag. Amadou kees googu comme que dem nag kees gi bu duggee Sénégal dootu leen gis bu duggee Sénégal kees gi daal bu ñu ko jàppoon ak waa ji borom bitig moom dana am lifin waaye kees gi comme que dem na kuñ jàpp noonu. dañoo bind ba fayal li fi ñu yóbbu ko makaati rek tëj ko fa fekk waa ji li ko gënoon a yitteel du tëj kees gi la beneen groupe ñëwaat. te moom sax si ni ko xibaar yi waxee am na ci ay gaañu moom ku ñu attaque noonu. moom foog mu am si ay gaañu waaw anyway xanaa gën a ñaax gars yi rek because fan naa para am na fan foofu noonu. fan naa wasu amul para ak li fi nii. am nañ waaw am nañ de. waaw police bi ngi fa. non mu fa. foog naa police bi para yi. waaw para foog naa ku ndaw lañ bees de waaye ñu ngi foofu noonu. ok wala wasu waaw ñu ngi wasu foofu waaye if I not forget ma nga man. waaw it's not easy parce que ñooñu dañ dee xam seen tic tac si. ñooñu mun nañ seet sax ba patrol team bi romba ñu dem def seen opération ñoom tam ñu naxaree mucc leen anyway dañ naxari affaire trop pour mucc si ñoom. waaw anyway xanaa gën a ñaax si kër yi ak police bi rek te ñoom tam seen jumtukaay menut noonu bariwut noonu donte leen bariwut waaye ñu ngi si jàppale askan bi waaye ñu gën leen a yokku jumtukaay gën leen a yokku du nekk lu mel ni wasu sax man foogoon naa ne sax comme out of the border gën a jëfandikoo sécurité yu méngoo ak jamono caméra something like that waaye xam nga caméra itam koo gis gaa ñe ne xàmmee koo gis xam nga bu ñu leen lii Amadou la te gisuñu Amadou daanaka njëriñ bi du bari waaw te amuloo benn accès pour seeti Amadou fu mu ne fekk Amadou def na ay toj dem loolu tam njëriñ bi du bari ba anyway yal na yàlla dimbale ñu rek ñu yokkal police yi kattan ba nga xam ne ni bu dara xewee balaa soldat yi di ñëw dina fekk ñoom ñu mun a teg di responsable ñu mun a jël lifin bi xaar askan bi si yooyu noonu ba ñuy foog tam di foog parce que mos ñuy def lii bu dee juróom benn Gambien moo see bokka soo ñuy bàyyi xel ñooñu tam parce que dëkk bi itam dañ sàggane lu jartoon a sàggane xam na ne Gambien si ñu ngi si biti te àdduna bi nit ñi foog ñu dem lante waaye am na ñu nga xam ne dañ leen war a bàyyi xel naka leen ñoom ban façon ngi nit leen waaw loolu tam immigration bi si boode yi war nañ koo bàyyi xel parce que li dugg si réew mi te bokkuñ fi te du nit ñi ko rek ñoo xam ne seen réew sax soxlawul leen te ñu ñëw si réew mi bari na de bari na lool góor ak jigéen bari nañ fi trop te you have to be careful te loolu yëpp dañ ko war a bàyyi xel loolu yëpp si sécurité bi la bokk soo waruñoo wax ne Gambia is a smiling coast is a peace country ñu bàyyi nag ñoo xam ne nii ifin seen dëkk bëgguñ ñu ne fa soo ñun tam dëgg nag duñ bëgg a ñooñu war a ñëw si seen dëkk bi te ñooñu bari nañ fi de because sometimes nga dajeeg ñoo xam ne nii yow sa boppa sa kawari bopp bi dafaa taxaw doo xam mun loo for notin si li ñoo làkk te seen melokaan daal doo dee ñemeñ sax waaw loolu yow war nañ see bàyyi xel te loolu bari na trop si dëkk bi def fi na li bari na si dëkk bi trop waaw te ñu ngi yaaxal lu bari si dëkk bi yaaxalee suñu attitude doom yi suñu attitude xale yi ndaw yi xale jigéen yi ñu ngi am attitude yi nga xam ne ni gan moo leen ko indil waaye du aada réew mi du cosaani réew mi te gan moo leen ko indil waaw so loolu war nañ see bàyyi xel bu baax réew mi nag loolu dañ ko sàggane dañ bàyyi bunte yem ñu ne nga lañ fu neex waaye duggee ku neex dugg kuñ dàq sa réew sax kuñ dàqee sa réew sax si yow si naka su dul noonu sax boo dawee dugg Gambie boo ñëwee nekk VIP loolu dañ ko war a seetaat de xam na ku def ku rëy jabaram ñu ne fale si Sénégal dañ ko war a seetaat Casamance fii nii mu ñëw fii di leen ko jàppee jox nañ ko gars yi waaw loolu am nga ñaata doosin ñoo raw si loolu waaw exactement waaye kooku moo ree pour waaye ay doosin of ñu def lu mel noonu waaw xam nga booda yi tamit nuñ mel la suñ booda sa very porous mooy fu ne nit mun naa jaar fu ne non nit mun naa jaar fu ne waaye ñu si bëri itam si bunta yi leen jaar de ñu si bëri boo day moom waaye am na moo tax dafa am na ñu nga xam ne ni spécial yi nekk si biir dëkk bi di bàyyi xel façon nit yooyu loolu leen waroon di liggéey spécial SAS loolu su ma doon président bi taxe boo SAS leen koo jox bu ko nit ñi tam bu nit ñëwee luwaa si kër gi xàmmewu leen xar-xaram kooku muy nelaw ba guddi gi doo ko gis bëccëg bi yëpp ñuy tëju loolu tam dañ war a gëstu loolu mu óor la na kii faslantewul xànc ak morom ki te guddi doo ko teg bëccëg tëj neen seen néeg bi loolu tam nit ñi dañ ko war a bàyyi xel borom kër yi tam ñoom seen yoon nekku si ñoom fayal 1 year wala 6 mois boo nekkee rendikat ni sax duñ la lijjanti ñoom seen xaalis rek yàlla boo leen fay nag euro wala lële te lële jaral nañ leen ko te loolu yëpp nañ ci leen ko war a bàyyi xel bu ñu fi dajalee yu garaaw yooyu noonu bu gamb bi na pépp fii du yomb de anyway te ñun nen Gambien bi amul problème waaw waaye li ci rax dafa bari de waaw te bii nag comme ci daanaka fu mu xewee soriwut booda bi noonu na ci gars yi gën a bàyyi xel
te saa yi mu amee ci xewee ci côté boobu léegoo-léegi dañoo ñëw tàmbalee wasu léegoo-léegi fu la ñu jóge ñëw ay boori ñaanga banta noonu la amee woon xam nga ñaanga moom ba paara yi ñëwee ba léegi si leen xam nga amoon na fa ba ñëw mu mujjee balangaar ba sutin bi am foofu noonu soo yii area boobu noonu time bi te xam nga ne daanaka nawet baa ngi waaj a jees si jamono bii la de gars yi léegi dañuy seen weccet yi gars yi waaw jamono li leen dee say si gars yi waaw kii fu mu nekk nii yóbbu nañ seefam bi damm nañ ñaari boñaam ñi ci jàppante loolu yéeme na di billaay moo tax ma ne la kees gi buñ ko téye woon amul problème alaaji Kawsu Keeba Jayte moom lañ jël di defin lii dafa métti trop dañuy ñëw jël sa alal yàq sa life oo ñu rey la wallaahi ndeysaan loolu dafa métti doon lu yéeme dafa yéeme trop waaw police bi nañ gën a vigilant jamono bii surtout ci côté yooyu bu ñëwee ba nawet bi waaj a jeesi boore diggante octobre novembre décembre ba janvier because xam na ne jamono jooju la area yooyu di jaay seen gerte commencé am tuut ci lu ñoo am ñu leen di attaque surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo xala tane tuuti ci am nekk ci ay business ci yu mel nii ñu ngi soo ñu encourage police bi ci côté boobu tamit autorité bi IGP Ministry of Interior ñu gën a dooleel police bi ñu collaborate ak sister forces foog naa ne tamit soldats yi nekk makaat li ñu def am na solo Lamine Koto am na ñu gay waaw Lamine Koto ñoom ñoo teel a dem waaw jàpp ci li fi su ko defee xam naa ne time bi jeex na Modou Niang waaw jox gaay rendez-vous rek incha allah ba suba ci édition ba mujj ci week bi incha allah waaw jërëjëf jaajëfal la ak ñu doon seetaan yëpp soo bi léegi jox leen ëllëg ajuma la incha allah da leen ko fekkee ak jàmm ñëw teew fi bu kenn manqué jërë ngeen jëf si kóolute gi ak safoo ngeen am si Eyeafrica TV spécialiste seen Good Morning Africa ñu ngi leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah waaw gaay ci maalo bi waaw boobu de yomb na moom xam naa faale ni ak jaañ bara bi moom xam naa am na jaañeen bu ma xam moom jaañ ngoom léegi mu kool Bamba na ko dawal jënd si gaaw gars yi walal ko si cuuraay yóbbante ko xam naa ñoom Uncle Sall mu ne mu ngi ñëw wala Séni am na ku si wax ne mu ne léegi mu ñëw waaw Uncle Sall moo wax ne mu ne si projet Gambie waaw waroon na ko ñëw liggante de waaw waaye xaw ma ndax mu ngi fi ba léegi kon mu leeral bara ba mu ngi ñëwee ñu ganale leen mbaxal xam nga moom mbaxal ak cuuraay gerte man xam naa maalo bi mun na loolu moom waaw ceasefire bu mu teel a am ak saabali boobu moom a faj kay waaw nga ne moom mu doon reere bu ma waxee moom attunu yooyu noonu attunu defante yooyu mu ne waaye nit tamit boo leen amee gite ngaa su la jégaloo kay coow li war naa jeex non jégal na ko di wax mu ne hence apologize na waaw hence apologize na jégal na ko affaire yi jeex na waaw nomba naay ñi itam booy wàññil bagage yi nag te nga bàyyi ngay attaqué ni yow nag mun loo amee nguur na nit ñi duñ la attaqué mun loo ànd ak nguur na nit ñi moom foog mu riposté moom boo itam attaqué dana riposté de sa gars yi nag buñ deful naka si du noonu opposition bi dañoo wax de xam nga gars yi dem chief dafa dem ci Uncle Peter coffee time ak docteur Cissé soo fu ñu toog noonu ñuy wax ci biir wax bi chief of staff sa Modou Cissé mu ne bu mbiri xaw ma internet bi moo xew xaw ma la mu ne ba mu wax mu ne di youths xam ne ok si wax bi mu ne di youths are not happy gars yi dem code loolu nag xam nga gars yi lu ñu garaayo code boobu fu mu waxee ne di Peter mu ne ko ne di youths are not happy rek moom si boppam mu ree gars yi dëgg boobu di ko tasaare si ñu ne bii saabali la saabali you see even your people ñu ne ko chief si boppam léegi contexte bi du benn sax waaye foog ñu indi ko ñu ne ko chief si boppam nee na wax na léegi mu ne ko ne sapaar bi ma ñëw mu ne ko léegi yow moom non chief moom foofu taxu ko wax nag waaw waaye fekk gars yi am nañ atu ñoom exactly gars yi capitalise nañ si waaw jël taabali teg ko fii teg fii boole audio bi di daw nag vidéo bi kay gars yi ñoo anyway gars yi day garaaw jërëjëf thank you very much jërëjëf ñang di gërëm bu baax di leen sant thank you Mr Faye thank you Adja yow tamit ñu ngi lay wish nice day Fatou fii ko thank you very much moom tamit mu ngi ñu doon nuyu di ñu Nigerian waaw exactly foofu ci Nigeria Gambian Nigerian yeah exactly yeah so ñu ngi ko nuyu and everybody watching ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant tey li leen amaloon ci programme bi incha allah suba danañ dikkaat ci édition bu mujj ci week bi bu ci yàlla àndee nañ ci àndaat ak yeneen gan ñu waxtaanee lépp ci réew mi ak li nga xamante ne mooy xew-xew ci biir réew mi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal kenn du leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm incha allah bye bye